everyone, my dearest bio buddies. Ela unnaru nana meerandaru? So a very good morning, happy morning andaru. Yes, so ee roju manam transportation chapter meeda konni important MCQs cheyakpothunnamu, right? So top MCQs from the topic transportation, right? చలో, సో మీరు అందరు చేసేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా మీరు అందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ సెషన్ ని ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి. కమ్ ఆన్, గివ్ మీ అ బయో హార్ట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ అండ్ ఐ నీడ్ యువర్ ఎనర్జీ. మీరు ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈ రోజు MCQs సాల్వ్ చేయాలంటే ఫుల్ ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఎస్, చలో, సో ఆర్ యు ఆల్ రెడీ టు సాల్వ్ ది MCQs? స్టార్ట్ చేద్దామా? Hi Pavan, hi Saturn, good morning. Jessie, hello Nana. Hi Dikshita, hi Karthik. Manmohan Reddy, good morning. Suhana, Sweetie Fruity, hi Nana. Yes, so good to see you all in the morning. Yeah, Snehit. Okay, so start చేసేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అయితే టెలిగ్రామ్ మీరు అందరూ జాయిన్ అయ్యారా లేరా? టెలిగ్రామ్ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఆల్ ద PDFs. ఓకే, మీకు PDFs టైం టు టైం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 3 days నుంచి PDF షేర్ అవ్వలేదు కదా. ఎస్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ PDF నాట్ షేర్డ్ బికాస్ మేనేజ్మెంట్ టీంలో లీవ్లో ఉన్నారు. ఓకే, ద పర్సన్ హూ అప్లోడ్స్ ద PDF. ఓకే, పూజాశ్రీ మ్యామ్, యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ హర్. టెలిగ్రామ్లో కనిపిస్తారు కదా. సో మ్యామ్ లీవ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మండే నుంచి ఆల్ ది పెండింగ్ PDFs విల్ బి అప్డేటెడ్, రైట్? సో హ్యూమన్ హార్ట్ చాలా మంది అడిగినారు. హాయ్ రఘు, గుడ్ మార్నింగ్. హెల్త్ ఇష్యూస్ నో ప్రాబ్లం. ఎస్, హోంవర్క్ చాలా మంది సబ్మిట్ చేశారు నాన్న. ఈ రోజు హోంవర్క్ నేను PDF లో అప్లోడ్ చేయలే, కానీ ఐ విల్ టెల్ యూ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్. ఓకే, కృష్ణవేణి, హోమి, ఎస్. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మన వేదాంతో తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ది ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. మీరందరూ ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అక్కడ యూ కెన్ ఫాలో ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ మన వేదాంతో తెలుగు 8, 9, 10ది ఒక వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఉంటుంది. మీరందరూ ఆ వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నమాట. క్లియర్? Okay, so let's rock it. Let's rock all the MCQs today from transportation. Before that, channel ni ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ దిస్ ఇయర్ దిస్ ఛానల్ is going to be very very useful for every one of you. అంటే those who are going to attempt the appear for the next year board exams. Okay, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కోసం ఈ ఛానల్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ అమేజింగ్ కంటెంట్. సో నోటిఫికేషన్స్ టైం టు టైం కావాలంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఆన్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నోటిఫికేషన్. శ్రీనివాస్, యూ వాంట్ లాంగ్వేజెస్ క్లాసెస్. ఓకే, పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డెఫినెట్లీ పేపర్ ప్యాటర్న్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో తెలంగాణ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ ఇయర్, ఎందుకంటే మార్క్స్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి. ఇప్పుడు వరకు TS స్టూడెంట్స్ 40 మార్క్స్ పేపర్ రాశారు, కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయాలజీలో. కానీ దిస్ ఇయర్ నుంచి యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ 50 మార్క్స్ పేపర్, ఇజంట్ ఇట్? సో 50 మార్క్స్ పేపర్, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా 50 మార్క్స్ పేపర్. సో ఆబ్వియస్లీ పేపర్ ప్యాటర్న్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 20 మార్క్స్ ఇంటర్నల్స్ తీసేశారు కాబట్టి, ఇజంట్ ఇట్? మ్యామ్, ఐ జస్ట్ సా యువర్ హిందీ క్లాసెస్. ఓకే జశేంద్ర, గుడ్. So VLC Vedantu Learning Center numbers are available here. If your like brother, sister, cousins or any friend is interested, you can tell them these numbers, give them these numbers. So Hyderabad lo 4 centers are there, Adilabad, Warangal lo, alage AP lo, Vizag lo we have 3 centers, Vijayawada lo okati 2 centers actually, and Tirupati lo kuda oka kotta center open ayindi. Okay, so numbers will be available in the PDF only. And you have 40% scholarship available. 40% scholarship ante, so ఇవి కాకుండా యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ వన్ IVSAT టెస్ట్. అసలు ఈ IVSAT ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్.
అడ్మిషన్ కి ముందు మీరు ఈ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ని తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ మార్క్స్ లైక్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్, దాని ప్రకారం మీకు like up to 90% instant scholarship kuda untundi annamata. Okay, so this is a good opportunity and let's begin the MCQs finally. But before we start the MCQs, I'll tell you the names of the students who have submitted the homework. Okay, so next class lo Sunday rep chupistanu nana, ee roju MCQs kabatti upload cheyale nenu. Shamala, good morning. Yesterday was my birthday. Kanna, okay Raghu, now I am listening to that session. Belated happy birthday. Okay, Geetu, good morning. So, Jhasri Sharanya, she has submitted. Alage, Lucky Yadav submitted. Saturn Hasini, today morning you submitted the homework. Alage, Shalem, okay, Nembi Shalem, you have submitted. Dharani also submitted the homework. Alage, Jashvita చాలా మంచిగా రాసింది యాక్చువల్లీ హోంవర్క్. ఓకే, చలో. సో దీస్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ వన్ మోర్ ఐ థింక్ కృతిక కుమార్ ఐడి అంటే కృతిక కదా. ఎస్, ధరణిశ్రీ యూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్. సుచిత్ర ఎందుకు నాన్న హోంవర్క్ సబ్మిట్ చేయలే యెస్టర్డేస్ హోంవర్క్. జశ్వంత్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్. నేను రేపటి సెషన్ లో హోంవర్క్ చూపిస్తాను. I think Sharanya, Jashri Sharanya and Jashvita, these people have written very well. And Kiran Kumar kada, 1 minute. So కొన్ని నోట్స్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. చాలా మంచిగా రాస్తున్నారు అసలు. ఈవెన్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్. ఎస్, కిరణ్ కుమార్ అంటే Shravani's handwriting is really good and her homework is also very well presented. Suresh, yes, you also did homework. Suchitra, no problem. Chalo. So let's begin. Are you all energized to start this session? So we have some around 50 to 55 MCQs. These MCQs are very, very important. ఈ MCQs లో కొన్ని MCQs repeated గా ఉన్నాయి. Okay, 10 to 15 questions. So why repeated అంటే మళ్ళీ అది రివైజ్ చేస్తే you will get the concept fixed in your brain. Okay, and అది కాకుండా we have some pre-final questions. Okay, pre-final MCQs. లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ పబ్లిక్ పేపర్ ఏదైతే ఉంటాయి కదా దాని నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్వశ్చన్స్, అలాగే కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే, essay 1 లో కొన్ని రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. సో వీ హ్యావ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. లెట్స్ ప్రాక్టీస్. ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మీరు ఒక చాప్టర్ చదువుకుంటారు కదా, చాప్టర్ చదువుకున్న తర్వాత డెఫినెట్లీ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ చాప్టర్. ఓకే, సో మీరు ఆ చాప్టర్ మీద క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ రియలీ బి డిఫికల్ట్. ఓకే, క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు ఒక టెస్ట్ లాగా అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు సరిగా అర్థం అయిందా లేదా అది తెలుస్తుంది జస్ట్ బై ప్రాక్టీసింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇప్పుడైతే మీరు లైక్ సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కానీ నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ కి వెళ్తారు కదా, ఇంటర్మీడియట్ లో వాట్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ MCQs ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది మొత్తం. సో MCQs ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్ లో JEE ఎగ్జామ్ ఆర్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఆర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే MCQs ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి. MCQs ప్రాక్టీస్ కోసం ఎవ్రీ టాపిక్ చదివిన తర్వాత try to practice some questions. Remember this. Okay, so you can get the questions anywhere in your workbook or ikkada Vedantu lo you will be provided with some questions or edo okati try to practice some questions. Okay, so that is the main thing. So you people are already giving answers for this question. Very good. What's the question here? Which of the following statement is true about heart? Heart related oka true statement you have to find out. Okay, so basically circulation in human heart చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ అక్కడ నుంచి పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఒక్క పార్ట్ బి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఫ్రమ్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ హార్ట్. ఓకే, సో హ్యూమన్ హార్ట్ లో హౌ మెనీ చేంబర్స్ ఆర్ దేర్, అసలు ఏ చేంబర్ లో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఏ చేంబర్ లో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అది క్లారిటీ ఉండాలి. దెన్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ సచ్ క్వశ్చన్. ఓకే, Jashwant,
ఓకే, జశ్వంత్ అంటే అమృత, గీతు, పవన్, ఫైన్ అందరూ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఏట్రియం రిసీవ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అసలు ఇది కరెక్టా? లెఫ్ట్ ఏట్రియం రిసీవ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో ఆ హార్ట్ పిక్చర్ క్లియర్ గా ఉండాలి మీ మైండ్ లో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద చేంబర్స్. ఇది ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం, ఇది ఏమో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఇది ఏమో రైట్ ఏట్రియం అండ్ ఇది రైట్ వెంట్రికల్, isn't it? ఓకే, సో ఈ 4 చేంబర్స్ లో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఈ 4 చేంబర్స్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? లెఫ్ట్ ఏట్రియం రిసీవ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఏది? ఇది. దిస్ రిసీవ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఎస్, దిస్ రిసీవ్స్, ఇది కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఇట్స్ అగైన్ అ సేమ్ టైపింగ్ మిస్టేక్. సో ఫ్రమ్ లివర్ కాదు, ఫ్రమ్ లంగ్స్, అందుకే ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. రైట్ ఏట్రియం రిసీవ్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్. రైట్ ఏట్రియం ఏది? ఇది. సో ఇట్ రిసీవ్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అది కరెక్టే, కానీ నాట్ ఫ్రమ్ లంగ్స్. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఎందుకు నాన్న మీరు అందరూ బి చెప్పారు? నౌ యు ఆర్ సేయింగ్ సి. ఇందాకే బి అని ఆన్సర్ ఉంటాయి కదా, బి ఈజ్ రాంగ్ నాన్న, బికాస్ రైట్ ఏట్రియం రిసీవ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఇది కరెక్టే, కానీ నాట్ ఫ్రమ్ లంగ్స్. ఇట్ విల్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ పంప్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ pump oxygenated blood only to different parts of the body. Yes, to different parts of the body only, na, through aorta. Okay, so through aorta it is pumping oxygenated blood to different parts of the body. So ide correct option. Okay, next question. Stethoscope was discovered by, ma'am, how many important lab activities in this chapter? In this chapter we have only one lab activity. Actually 2 are there. Mammalian heart and inkokati root pressure experiment. Okay, Telangana students ki, AP students ki no experiment from this particular chapter topic. Okay, Shravani, yes, Itachi, you have come. Now tell me the answer for this. Stethoscope was discovered by whom? Linnaeus, Mendel, René Laennec or Maheshwari? So ఈ Maheshwari option funny గా ఉంది. So Maheshwari of course is not the answer. And good morning, when did the class start? ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది రోజా, you are not very late. Just ఒక 15 minutes అవుతుంది. So stethoscope was discovered by which scientist? Very important question for Telangana student, this one. So René Laennec is the answer. Many of you are saying option 3. Yes, Pranit. So option 3 is the right answer. René Laennec was the scientist who discovered stethoscope. Okay. Next, in which chamber of human heart blood is low in oxygen? Okay. Human heart lo a chamber lo blood anedi have less oxygen. Less oxygen dentlo untundi. Out of the 4 chambers in our heart. Okay, so which chamber will have less oxygen? Less oxygen kada? Yes, low in oxygen. So right side and left side, ee heart lo, this is the left side and this is the right side, isn't it? So right side and left side compare cheste, left side of our heart will always have oxygenated blood, isn't it? Left side of the heart has oxygenated blood and right side of the heart will have deoxygenated blood. Idi, remember this is very important, right? So deoxygenated blood ante enti? Rich in carbon dioxide. Oxygenated blood ante enti? It is rich in oxygen. Okay, so left side is rich in oxygen and right side is rich in carbon dioxide. So obviously left side will have more oxygen and right side will have low oxygen. ఓకే, ఇక్కడ మనకు అడిగేది ఏంటి? లో ఇన్ ఆక్సిజన్. సో లో ఇన్ ఆక్సిజన్ అంటే రైట్ సైడ్ కదా, సో రైట్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ లెస్ ఆక్సిజన్. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ క్లియర్ గా చూడండి, లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఎలాగో కాదు, ఎలిమినేట్ దిస్. రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. యా, చాట్ బాక్స్ లో మొత్తం 4 4 4 4 అని ఇట్లా ఫిల్అప్ అయిపోయింది. ఎస్, సో యూ ఆల్ ఆర్ రైట్. యాక్చువల్లీ 4th option is correct here. ఎందుకంటే
మొత్తం రైట్ సైడ్ లో లెస్ ఇన్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు సెపరేట్ గా ఏట్రియం లో లెస్ ఆర్ వెంట్రికల్ లో లెస్ అవో ఉండవు కదా. సో కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ రైట్, బోత్ రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్, అంటే రైట్ సైడ్. దిస్ రైట్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ less oxygen. Clear? Yes, fourth option is correct. Raghu, you listen to this session first. Idi అయిపోయిన తర్వాత again you can listen to that one. Yesterday session kada, yesterday it was only about plants. Elago human heart, if you have listened, you can see this session first. Okay? Next question everybody. Systemic circulation in the cardiac system refers to dash. What is systemic circulation? Alage, what is pulmonary circulation? Systemic circulation enti? Pulmonary circulation enti? Come on, tell me. Yes, Jashwita, hi Nana. So Jashwita, your homework is really good. Very good presentation. See, paper presentation చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఎస్పెషల్లీ మీరు సబ్జెక్టివ్ పేపర్ ఎక్కడైతే రాస్తారు కదా, దాంట్లో పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఫ్యూచర్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్, మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్. ఓకే, సెంట్రల్ లెవెల్లో ఆ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ లో ఆబ్జెక్టివ్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ ఉంటుంది, కానీ మెయిన్స్ లో మీరు మెయిన్లీ రాసేది సబ్జెక్టివ్ పేపర్, అంటే ఎస్ఏ ఆన్సర్స్, పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్స్ రాయాలి. సో ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకోండి పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. ఎనీబడి ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ గ్రూప్స్ ఆర్ దిస్ వన్ సివిల్స్, ఓకే, సివిల్ సర్వీసెస్, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఫైన్, 1 minute. సో ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. Jashvita, your goal is to become an IAS officer, then definitely you should try to practice proper paper presentation. Anyway, your presentation is good only. Okay. Polyset results are fine. Ikkada chudandi, carrying oxygenated blood to heart. Systemic ante enti? So if this is our heart, okay, so heart and lungs madhyalo circulation jarugutadi, హార్ట్ అండ్ బాడీ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద సర్క్యులేషన్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్, then that is pulmonary circulation. If the circulation happens between heart and body, okay, then that circulation is systemic circulation. Pulmonary, ఎప్పుడైతే pulmonary word వింటారు కదా, so pulmonary word is related to lungs. Pulmonary అంటే lungs and heart మధ్యలో circulation. సిస్టమిక్ అంటే బాడీ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగినప్పుడు అది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అన్నమాట. క్లియర్? సో ఇక్కడ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ గురించి యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు హార్ట్, క్యారింగ్ బ్లడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు టిష్యూస్. ఓకే, క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ అస్సలు కాదు. ఓకే, సిస్టమిక్ అంటే బాడీ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో కదా. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్. Option C is right. Yes, Nishant, Radhika, Hinata, Karthik, Hari Krishna. Yes, very good. Suresh, correct answer. So are you all utilizing the summer vacation properly? Summer vacation ni proper ga utilize చేస్తున్నారా? Yes. సో నాతో పాటు ఇప్పుడు ఎలాగో ఫ్రీనే ఉన్నారు కదా అందరూ, ఇంకా ఎవరెవరు జాయిన్ అవ్వలేరు మీ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా పిలవండి. లెట్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. మీరు MCQs ఇస్ ద one of the interesting way to practice any concept. Revision చేయాలంటే MCQs ప్రాక్టీస్ చేయండి, తెలుస్తుంది. It will test your knowledge on that particular topic. Okay. Next one. Blood is a fluid connective tissue. Why it is like what it contains? Blood లో ఏమేమి ఉంటుంది నాన్న? బ్లడ్ ని ఒక ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటారు కదా. సో ఆ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే దట్ బ్లడ్ హ్యాస్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్? దీక్షిత ఈ రోజే లేకపోతే రేపు ఐల్ బి గివింగ్ యూ ద టైమ్ టేబుల్. ఓకే, ఇటాచి, నిక్కీ, దీక్షిత, ఎస్, రాజీ, Polyset results. Okay, I'll let you know about that. Gitu, option C. Yes,
blood actually is having two components. Okay, so blood, our blood, human blood is made up of two things. One is plasma, fine, and one more is the blood cells. So plasma and blood cells, these two are the component of human blood, right? And blood cells, so what are the three types of blood cells we have? Can anybody tell me? Okay, somebody saying RBC, WBC, plasma. I could not see the name. Very good. Absolutely correct. So blood cells, three types. Three types of blood cells are RBC, WBC, and platelets. Okay, these are the three types of blood cells. Blood cells along with the plasma that makes the human blood. Okay, so plasma low 55% it will be plasma. Blood cells only 45%. Dantlo kuda RBC and RBC will be very, WBC and platelets will be very less. RBC will be 44% and adi 1%. Already the explain chesan kada nenu. Jashvita, yes, very good. So both A and B are right. Now you have a very interesting question. This is a question from your pre-finals. Okay, pre-final exam question anamata idi. This year pre-final question. Identify the correct word to fill the missing word in the given sequence. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఏముంది ఒకసారి ఫస్ట్ చూద్దాం. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ సీరియస్లీ. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? రైట్ వెంట్రికల్ ఆరికల్. ఓకే, రైట్ ఆరికల్, దెన్ రైట్ వెంట్రికల్, then dash, okay, and finally it is going to lungs. So you have to fill up this one. Correct word to fill the missing word in the given sequence. ఈ given sequence లో missing word ఏది? First right auricle nunchi it is going to right ventricle. Right ventricle nunchi where, and then lungs. I'll give you one clue for this. Okay, so this is the heart. Here they are talking about the right auricle. Idi right auricle and idi right ventricle. Okay, right auricle and ventricle nunchi sequence. So from right auricle to right ventricle, and from right ventricle it is going to the lungs. Okay, so what is this? Fine, simple hint ichanu. Come on, now you all can tell me the answer. Artery, vein, pulmonary artery or pulmonary vein? What is the answer? This was a pre-final question, Nana. This year pre-final question. Raji, Polyset results update istam, Nana. Okay, first you concentrate here. And yes, anybody appearing for TS Polyset exam, meer kuda ee chapter, ee MCQs ni chudochu. Very, very important for TS Polyset also. 10th class students elago meeku helpful gaane untundi. Yeah, option C, Nikki. Okay. Chalo, Itachi, absolutely right, Nana. So option C is correct here. Pulmonary artery, because first time aitundi from vena cava, blood is collected in the right auricle. Right auricle nunchi this is going to right ventricle, and from right ventricle it will go to the lungs through the help of what? Pulmonary artery. Okay, here we have pulmonary artery, isn't it? So this pulmonary artery will take the deoxygenated blood from right ventricle back to the lungs. Yes, so this side, right side of the heart will have deoxygenated blood, left side of the heart will have oxygenated blood. Is it clear, everybody? Chalo, good, good, good. Navdeep Roy, what happened? Shravani, absolutely right, option C. Now name the blood vessels which if reduced in number can cause clotting disorder. So basically what is blood clotting and how it is initiated? Blood clotting ante manaku eppudaina debba తాకినప్పుడు వెంటనే ఒక 5 minutes తర్వాత అంటే వెంటనే ఒక మెకానిజం స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ 5 minutes తర్వాత ఆ బ్లడ్ లాస్ అనేది ఆగిపోతుంది, స్టాప్ అవుతుంది. సో వై ద బ్లడ్ ఫ్లో ఇస్ స్టాప్డ్? ఎందుకంటే అక్కడ ఒక క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఓకే, ఒక క్లాట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఒక బ్లడ్ సెల్ ఇస్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ దట్ బ్లడ్ సెల్ విచ్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? Radhika, platelets are very good. Saturn, Shravani,
Yes. So chat box is moving very fast, but I can see all of your answers as option D. Platelets play an important role in blood clotting. మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ లెవెల్ తగ్గిపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, అందుకే ప్లేట్లెట్స్ లెవెల్ సరిగా మెయింటైన్ చేయాలంటే వైటమిన్ కే షుడ్ బి టేకెన్ ప్రాపర్లీ. మీ డైట్లో వైటమిన్ కే సరిగా తీసుకోండి. అండ్ వైటమిన్ కే సోర్సెస్ వచ్చేసి the particular food which you all do not like. What is that? చాలా మంది మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ కి అది ఇష్టం ఉండవు, మెజారిటీ పిల్లలకి అది ఇష్టం ఉండవు. వాట్ ఈస్ దాట్? విచ్ ఇస్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే. సి వైటమిన్ కే సరిగా మీ డైట్ లో ఉండాలి, లేకపోతే ప్లేట్లెట్స్ విల్ బి డిక్రీజింగ్. ప్లేట్లెట్స్ డిక్రీజ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువగా అవుతుంది, అంటే ఎందుకంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ డిలే అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే? Yes, Shravani, phyloquinine is the chemical name of vitamin K. Jashwant, yes, leafy vegetables. Avunu, Roja, leafy vegetables. Akura, green leafy vegetables, baga tinali nana. So next time, whenever mummy gives you green leafy vegetables, akura, okay, adi tinandi. Nen tinanu ani cheppakudadu, okay, because that is having vitamin K, and vitamin K helps in proper platelets level. Okay, maintaining the proper platelets level, isn't it? Chalo. Roja, we don't like green leafy vegetables. Yes, I know, నాకు తెలుసు మీ అందరికి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అంటే ఇష్టం ఉండవు, బట్ పిజ్జా బర్గర్ ఇవన్నీ బాగా ఇష్టం ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం, అది కూడా తినండి ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం. కానీ లైక్ బయట జంక్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ కొంచెం లిమిటెడ్గా తినాలి. ట్రై టు మెయింటైన్ అ హెల్దీ డైట్. ఓకే, సో మీరందరూ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఉన్నారు. స్టూడెంట్ లైఫ్ లో యూ నీడ్ అ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. మీ బ్రెయిన్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయాలంటే హెల్దీ ఫుడ్, హోమ్ మేడ్, మామ్ మేడ్ ఫుడ్ షుడ్ బి టేకెన్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జామ్స్ డ్యూరేషన్ లో. ఫైన్, కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, tricuspid valve present between dash and dash. So how many valves are there? Okay, Nishant, first you concentrate here. Navdeep, hello Nana, Navdeep Roy. It is not tasty. Akura tasty ga undavu, kani tinali. Okay, tricuspid valve present between which two chambers? Okay, how many chambers we have in our heart? 4 chambers. 4 chambers lo right side and left side chamber. Ante right side chambers madhyalo there will be a valve. Left side chamber madhyalo kuda rendu upper chamber, lower chamber madhyalo oka valve untundi. Total how many valves are there in our heart? Total valves చెప్పండి నాన్న, గుర్తుందా మర్చిపోయారా? హౌ మెనీ టోటల్ వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ హార్ట్? యోకోసో మ్యామ్, మీరు ఒక సజెషన్ ఇవ్వండి. విచ్ సజెషన్ యూ వాంట్? దీక్షిత, ఆప్షన్ ఏ, రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, మీరు అందరూ సూపర్ ఫాస్ట్ గా అయిపోయారు కదా, ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. దాట్స్ రియలీ గ్రేట్. ఓకే, first you tell me total number of chambers, valves cheppandi. Yes, 4. Very good. Joshna, total number 4. Okay, what are the 4 valves we have? Bicuspid valve, also called as mitral valve, tricuspid valve, alage aortic valve, inkokati pulmonary valve. So total 4 valves are there. Okay, 4 valves lo now right side and left side manam chuste kanaka, so this is the left side of the heart, this is the right side of the heart. Okay, so left side lo oka valve untundi, alage right side lo kuda oka valve untundi. Left side unna valve pair enti? So that is bicuspid, okay, or mitral valve. Daniki inkoka pair enti? Bicuspid ki oka nickname untundi kada. Ipudu now you all also have one nickname, right? Okay, so bicuspid valve inkoka pair entante mitral valve. Inka right side ఏ valve ఉంటుంది నానా? Right side it will be tricuspid. Okay, tricuspid valve అన్నమాట. Clear? Yes, pulmonary valve, bicuspid, tricuspid. Hari Krishna, absolutely correct, but you missed aortic valve. Okay, chalo. Sweetie Fruity, avunu, option A is correct. Okay, right atrium and right ventricle is the right answer. Asalu tricuspid ante right side gurtupetukondi, bicuspid ante left side. Okay, next question. So this question is super important,
ఎగ్జామ్ లో బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే షార్ట్ క్వశ్చన్ పక్కా ఉంటుంది. సో హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ ద వాల్వ్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, హౌ మెనీ వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్ సైడ్ ఏ వాల్వ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ వాల్వ్ ఉంటుంది, అది క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ కొంచెం క్లారిటీ పెట్టుకోండి నాన్న. బికాస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి a short question, either tricuspid or bicuspid ఏదో ఒకటి అడుగుతారు. ఓకే, నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ హెల్దీ యంగ్ మ్యాన్. ఓకే, సో a healthy young man will have blood pressure. What's the normal blood pressure in human body? కన్నా రఘు. ఓకే రఘు, యాక్చువల్లీ చాట్ బాక్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అప్ విత్ యువర్ ఆన్సర్స్. చాలా మంది ఇక్కడ అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ యువర్ రెస్పాన్స్. సూపర్ ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు మీరు. ఓకే, హరికృష్ణ. ఓకే, ఒకటి మిస్ అయిందా? నో ప్రాబ్లం. నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ 120/80. ఐ కెన్ సీ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్ ఆప్షన్ ఏ 120/80. 120/80 ఎలా వచ్చింది? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ దిస్ 120/80? 120/80 నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో బీపీ హై అయింది, బీపీ లో అయింది. పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కదా, మీరు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు, మీకు బీపీ ఇష్యూస్ ఉండవు. కానీ ఐ విష్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. కానీ ఎల్డర్ పీపుల్, ఓకే, దే కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ నా బీపీ హై అయింది, బీపీ లో అయింది. అసలు ఈ బీపీ హై ఎందుకు అవుతుంది, లో ఎందుకు అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? జషేంద్ర. ఓకే, ఇటాచి ఆప్షన్ ఏ. హినాటా. అసలు భలే పెట్టుకుంటారు మీరు ఐడిలు. ఇక్కడ హినాటా, ఇటాచి, ఉబిటో, నోబిటో, నోబితా. ఓకే, పవన్. అవునా? సో 120/80 లో 120 is the systolic pressure and 80 is the diastolic pressure. Please remember that. Okay, so systolic pressure divided by diastolic pressure. Okay, so what is the systole and diastole? Systole enti, diastole enti? Systolic pressure by diastolic pressure. hypertension, yes, Shalem. BP పెరిగితే hypertension, BP లో అయితే hypotension. ఓకే, రాధిక ఆప్షన్ ఏ. అవును, ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ నేను అడిగేది ఏంటంటే సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే 120/80, 120 mmHg. ఓకే, సో ప్రెషర్ అంటే దానికి ఒక యూనిట్ ఉంటుంది కదా. సో హియర్ ద యూనిట్ ఇస్ mmHg. ఓకే, సో 120/80 mmHg. కానీ సిస్టోల్ ఏంటి, డయాస్టోల్ ఏంటి? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సిస్టోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ డయాస్టోల్? సాల్ట్ ఈటింగ్ హైపర్టెన్షన్, ఇటాచి. ఓకే, yes. So high salt intake in our diet, mana diet lo high salt intake unte, that may lead to hypertension. That can be one factor for hypertension. Okay, very good, Nagaveni, absolutely correct answer. So yes, Rami Reddy also correct. Ippudu whenever the heart contract ayinappudu it will have systolic pressure. అంటే when the heart contracts we call it as systole. ఎప్పుడైతే హార్ట్ రిలాక్స్ అవుతుంది కదా, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? డయాస్టోల్. సో సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్, కాంట్రాక్ట్ సిస్టోల్, రిలాక్స్ డయాస్టోల్. సో హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ బయటికి పంప్ అవుతుంది. హార్ట్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు హార్ట్ లో బ్లడ్ ఫిల్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇస్ బ్లడ్ ప్రెషర్. Okay, it has been found that people living in very high mountains, ఎవరైతే like anybody staying in high mountains, ఇప్పుడు షిమ్లాలో or హిమాచల్ ప్రదేశ్ or mountainous area, any mountainous area లో ఉన్న వాళ్ళు, they will have more RBC, more red corpuscles in their blood. Corpuscles అంటే cells, okay, red blood cells. Why this is so? Why the people staying in
mountainous area, high altitude area, why will they have more RBC in their blood? మహా పాలిసెట్ రిజల్ట్ అవునా నేను విన్నాను, అప్డేట్ ఏమైనా ఉంటే we will give you. ఓకే, AP Polyset result. Yes. Rami Reddy, how many important lab activities? Lab activities రెండే నాన్న ఈ చాప్టర్ లో, ఒకటి రూట్ ప్రెషర్ యాక్టివిటీ, ఇంకొకటి mammalian హార్ట్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఆప్షన్ సి. yes. So see, cold climate stimulates the production of RBC. అసలు cold climate కి RBC కి ఏం సంబంధం లేదు. People get more oxygen to breathe in high mountains. అసలు high mountain లో oxygen will not be more, it will be less only. Okay, then low air pressure requires the production of more RBC. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం హై ఆల్టిట్యూడ్ కి వెళ్తున్నాము కదా, హైట్ లో హై ఆల్టిట్యూడ్ లో వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఏమైతుంది, ఎయిర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, ఎయిర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి we need more RBC for sufficient oxygen supply. ఆక్సిజన్ సప్లై ఎఫిషియెంట్లీ జరగాలంటే we need more and more of RBC. ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, లో టెంపరేచర్. అసలు టెంపరేచర్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కి నో రిలేషన్. ఓకే, సంబంధమే లేదు. టెంపరేచర్ కూల్ ఉన్నా హాట్ ఉన్నా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రూట్ హెయిర్ హెల్ప్స్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ బికాస్, నిన్ననే కదా ప్లాంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నేర్చుకున్నాము. సో ప్లాంట్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, రూట్ హెయిర్ హెల్ప్స్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ బికాస్. ఓకే, సాయిల్ నుంచి రూట్ హెయిర్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ప్రిన్సిపల్? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ దట్? మ్యామ్, వాట్ ఈస్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? బిందు, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే హైపర్ టెన్షన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ టెన్షన్. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏమైతుంది, ఇక్కడ చూడండి, మన బాడీలో నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత, 120/80. ఓకే, బట్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఈ 120 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అలాగే ఈ 80 కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రెండు, బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినోమినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ high blood pressure or hypertension. Both numerator and denominator decrease అయినప్పుడు that is low blood pressure or hypotension. Okay, week quiz ఎప్పుడు మ్యామ్? రోజా, week quiz on Tuesday and topic is transportation. సో మీరు అందరూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ రెడీగా పెట్టుకోండి. we will have one discussion. Okay, week quiz on Tuesday. Okay, root hair, చెప్పండి అన్న ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ లోయర్ ఇన్ రూట్ హెయిర్ దాన్ సాయిల్. ఓకే, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ మోర్ ఇన్ రూట్ హెయిర్. నో, రూట్ హెయిర్ లో ఇట్ విల్ నాట్ బి మోర్. ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ సేమ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ సేమ్. Phloem tissue are present in root hair. No, root hair lo xylem will be there, not phloem. Okay, so obviously option A is correct. అసలు ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద రూట్ హెయిర్, రైట్, and this is the soil. So soil low water level will be high and root hair low water level will be low. Because of that difference in concentration, water is moving from soil to the root hair. Okay, movement ఎలా ఉంటుంది అంటే from soil to root hair. Clear? Osmosis. Yes, Shravani, very good. అసలు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఆస్మోసిస్ ద్వారానే సాయిల్ లో హై వాటర్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ద రూట్ హెయిర్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. క్లియర్? ఓకే, ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది కూడా ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఓకే, సో కొన్ని essay 1 క్వశ్చన్, కొన్ని ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో యాడెడ్ హియర్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్, దిస్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్. Identify the correct statement. Veins have thick walls. Veins have high blood pressure. Veins have valves. Veins carry blood from heart to body parts. Come on. So all these statements are about the vein. You have to identify the correct statement.
రఘు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఆస్మోసిస్ ఆర్ డిఫ్యూషన్. అట్లా కాదు రఘు, యాక్చువల్లీ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ సల్యూట్ మూవ్ అయితే అది డిఫ్యూషన్. ఆస్మోసిస్ రెండు రకాలు మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, సాల్వెంట్ అకార్డింగ్ టు సాల్వెంట్ అండ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు సాల్యూట్. ఆస్మోసిస్ ఏంటంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ హై టు లో, కానీ ఆస్మోసిస్ ని మీరు సల్యూట్ ప్రకారం డిఫైన్ చేసినప్పుడు లో టు హై. హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. హేమంత్, వర్షిత, శ్రావణి, ఓకే ఆప్షన్ సి యా? సరే చూద్దాం విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, veins have thick walls. First, ఇది correct or wrong? ఇది wrong. Okay. Can you tell me the right statement for this? ఇక్కడ if a statement is wrong, please tell me the right statement for that. Correct it. Okay. Hussein Mohammed, option C correct? Yes. Veins have valves. Okay, this is right. Veins have high blood pressure. So this is wrong. So veins will have high blood pressure or low blood pressure. Next, veins carry blood from heart to body parts. Heart to body parts కాదు, heart to body parts carry చేసేది arteries. Okay. Otherwise you can write it this way, veins carry blood from body parts to heart. అప్పుడు అది కూడా కరెక్టే. ఇంకొకటి ఏంటి, veins have high blood pressure? No, veins will have low blood pressure. High blood pressure will be there in arteries. Isn't it? Yes. Veins have thin walls. Madhavi, very good. Narayana, ma'am, why we write JEE exam? To get admission into the top BTech colleges of our country. Okay, we write JEE exam like IIT, NIT or some government colleges. So veins have thin walls, not thick walls. Okay, so veins related question. Next, glucose is converted to dash during transportation to other plant organs. Plant లో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద లీఫ్. ఎందుకంటే లీఫ్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో లీఫ్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. లీఫ్ లోనే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద leaf itself. Okay, so leaf lo food produce ayin tarvata in the form of glucose. Now it has to be transported to different plant parts. Transport avalante it has to be converted into dash during transportation. Option B, sucrose. Okay, Saturn, fruity. Yes, Remy Reddy, Gautam, Radhika, Sohan, correct. Hari Krishna, కరెక్ట్ నాన్న. సో ఇక్కడ సుక్రోజ్ ఫస్ట్ ఏం జరగాలంటే, ఏదైతే గ్లూకోజ్ ఉంటుంది కదా, గ్లూకోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లీఫ్, దట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సుక్రోజ్ ఫార్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అండ్ లాస్ట్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిన తర్వాత, వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ద టార్గెట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, నౌ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాష్. The same glucose which was produced in the leaf, now it is stored as dash. Come on, tell me. Sohan, enduku emaindi? Narayana, yes. Hasini, absolutely right, Nana. So this is stored in the form of starch. Please remember this box. This is quite important. So plants lo food is produced in the by the process of photosynthesis. Photosynthesis process ద్వారా గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుంది కదా లీఫ్ లో, ఆ గ్లూకోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సుక్రోజ్ అండ్ దెన్ సుక్రోజ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అండ్ ఫైనలీ అది స్టోర్డ్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఓకే, మనస్వి, అవునా మనస్వి? ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ రిప్లై, సో దిస్ విల్ బి యువర్ లాస్ట్ మెసేజ్. మనస్వి, కమ్ ఆన్, యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్. సి ఐఎమ్ అ సింగిల్ పర్సన్ హియర్ and you are 70 students watching the live, and మీరు అందరూ ఇట్లా మెసేజ్ చేసినప్పుడు చాట్ బాక్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఐ మే నాట్ రైట్ ఇట్, రైట్? రన్నింగ్ నోట్స్ ఫర్ MCQs you can write, important points ని మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
So don't feel and don't say, ma'am, you're not seeing my message, you are ignoring my message. See, not a single message will be ignored. Never. So technically that is not possible to teach and read every message. So అందుకే ఏదైనా డౌట్ మిగిలిపోతే మీరు టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ లో కూడా చూడకపోతే ఒక 2-3 టైమ్స్ మెసేజ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ టెలిగ్రామ్ లో అయితే 100% నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కి రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ యువర్ డౌట్స్ క్లియర్. And here you should not say that. Ma'am, what type of carbohydrate? Bindu, glucose is the simplest carbohydrate. Actually, carbohydrates are of many types. So, glucose is one simple carbohydrate. Alagi starch undi kada. Starch is one complex carbohydrate. Fructose undi, sucrose undi, maltose. Ivanni carbohydrates. Okay? Chalo. Circulatory system consists of dash. Our circulatory system, human body lo circulatory system consists of dash. What are the components of our circulatory system? Yes, likes are very less. You people are not giving a bio heart to the session. Come on, like the session. Ma'am, excretion. Sharvari, I will start probably on Monday. Okay, because no, Monday kuda kaadu, maybe. Tomorrow we will be doing questions, important questions from transportation. Transportation chapter lo important questions discuss cheddam tomorrow, and Monday or Tuesday we will start with the excretion topic. Blood, blood vessels and heart. Very good. Hari Krishna, option C. Doraemon, yes. Option C, both A and B. Absolutely correct. So our circulatory system, human circulatory system, okay, it has three components actually. What are the three components of human circulatory system? So first one is blood, and then we have blood vessels and heart. Okay, heart and blood vessels. Clear? So all these three are the components of circulatory system. Circulatory system has blood, blood vessels and heart. Okay. Option C. Yes, this is only correct. Next question. Transportation of nutrients, gases and waste occurs through the dash system. Mana body lo there are some useful substances which has to be transported. Hasini, option A and B, yeah? Okay, that is option C. So, in our body, some useful substance has to be transported. Alage, some waste materials has to be removed from our body. Okay, so that one is carried out by which system of the body? Which organ system of the body? Jessica, option B. Option B ఎట్లయితది నాన్న? ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ కాదు కదా. ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ద్వారా వేస్ట్ రిమూవల్ జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్, న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే గ్లూకోజ్. Which gases are transported? Oxygen and carbon dioxide. Waste materials like urea or uric acid, avanni transported in our body. So how is that transportation happening? Yes, of course, it is the option A, Shalem. Very good. Dikshita, option B, Kadnana. This is circulatory system. Transportation will happen by circulatory system, but removal of waste material, that happens by excretory system. ఎప్పుడైతే రిమూవల్ జరగాలంటే అది ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ద్వారా అవుతుంది, కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలంటే దాట్ హ్యాపన్స్ బై సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే Narayana, why we write JEE exam? Already I answered it 2 times. Still you are messaging. Okay. Fruity, Surya Nandini. Chalo. Harish, yes. Option A is correct. Harish, you are right. Chalo. Next one. Blood is a fluid connective tissue. It consists of, I think this is a repeated question. So blood has blood cells and plasma. And blood cells are again of 3 types. RBC, WBC and platelets. Okay. Color of blood is red due to, why the blood is red in color?
సో దీని మీద ఒక షార్ట్ కూడా మేనేజ్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు పెట్టారు కదా, why the RBCs are red in color. Ma'am, hormone also transport by circulatory system? Yes, Rami Reddy, absolutely. So nutrients, oxygen and carbon dioxide gases, alage hormones are also transported by our circulatory system. Correct. Option B. Tanoj, yes. Option B, hemoglobin. So what is hemoglobin? Hemoglobin is actually one respiratory pigment. Okay. So hemoglobin is one respiratory pigment. This respiratory pigment will carry the oxygen. So basically this is carrying oxygen. Anduke this is related to respiration. Respiratory pigment enduku antunamu ante hemoglobin carries oxygen molecule. Hemoglobin is carrier of oxygen. Adi oxygen ni carry chestundi kabatti that is carrier of oxygen. మీకు గుర్తుంది కదా, 1 hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule. So hemoglobin దానికి ఆక్సిజన్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ హై అఫినిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్. సో 1 hemoglobin molecule combines with 4 oxygen molecules at a time. Then what is formed here? Oxyhemoglobin, HbO2 taken 4 times. What is this called as? Oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin will move throughout the body and it will go to each and every cell. Prati oka cell దగ్గర వెళ్ళి, hello cell, how are you? Take some oxygen and it will give oxygen to the cells. Right? Nikki Papa. Yes, option A. Option A కాదు, option B. Hemoglobin is the right answer. Okay. Ma'am, this chapter is not there in Telangana. Lucky Yadav. Oh, this chapter is there in Telangana, Nana. Don't think that it is not there in Telangana board. Transportation TS students ki oka separate chapter hai. At least AP వాళ్ళకి అయితే వాళ్ళకు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది, కానీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి అయితే దిస్ ఇస్ అ సెపరేట్ చాప్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ హై weighted చాప్టర్ ఆల్సో. You may expect one 6-mark question, essay question from this particular chapter. Transportation nunchi direct oka 6-mark question manam expect chesukochu. Okay, chalo next question chuddam. What is the name of the valve present on the right auriculoventricular septum? Auriculoventricular septum, idi kuda repeated question, kani question is in a different pattern. Okay, right auriculoventricular septum ante enti? So right side, okay, so this is auriculoventricular septum ante ee auricle and ventricle, right side auricle and ventricle madhyalo which one is there? Which valve is there? Name of the valve. Option A, tricuspid. Yes. Yashwant Kumar, Sharvari. Ma'am, how to join in Telegram? You have to join in Telegram by clicking on the link which is there in the description. Ee video description kinda official 8-9-10 channel Telegram group ani oka link untundi. Click on that link and join in the Telegram group. That's all. Okay. Telegram lo join ayin tarvata akkada oka Vedantu chat group anedi separate group untundi. So Vedantu chat group lo students andaru మెసేజ్ చేయొచ్చు, మాట్లాడతారు. ఓకే, సో అది మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అక్కడ నా పేరు మీకు ఎక్కడైనా కనపడుతుంది, లేకపోతే అడ్మిన్ వేదాంతు 8-9-10 అని ఒక ఐడితో నా క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన ముందు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ షేర్ దాట్ లింక్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సెషన్, అంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయింది అని. సో ఆ ఐడి మీద మీరు మెసేజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ నాకే మెసేజ్ వస్తుంది అది. ఓకే, option 1, yes, tricuspid is the right answer. Right side we will have tricuspid valve and left side we will have bicuspid valve. Bicuspid valve is also known as mitral valve. And ఇంకొకటి valve ఎక్కడ ఉంటుంది? అయోటా స్టార్టింగ్ లో. ఇక్కడ అయోటా will start na, సో ఈ అయోటా స్టార్టింగ్ లో ఒక valve ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ దగ్గర పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ ఒరిజిన్ లో కూడా ఒక వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్
రోజా టెలిగ్రామ్ లో ఇప్పుడే డౌట్ అడిగినావా? క్లాస్ తర్వాత చూస్తాను నాన్న. Arrange the flowchart in the correct order. Very, very important question, this one. Come on. You take your time, think and tell me the right answer. This was the last year public exam question. Okay, last year board exam question. సో ఇక్కడ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది, ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ అంటే కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 5. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నేను ఇక్కడ రాస్తాను మళ్ళీ. సో దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2, ఇది ఏమో 3, దిస్ వన్ 4 అండ్ దిస్ వన్ 5. సో 1 2 3 4 5 you have to arrange in correct order. Okay, correct order of circulatory system. This correct order question, sequence based question, is one sure shot question for part B. Telangana students ki part B question lo kachidamga ee question okati untundi, sequence based question. And not only from circulatory system, this can be from any system, digestive system, respiratory system, reproductive system, edo oka system lo correct order lo arrange cheyandi, itlanti question okati untundi. Option D, Surya Nandini, Mani, Hari Krishna, option A. Student of India, option A. Okay, sorry, we'll try to arrange this. Right ventricle, right atrium, blood from body parts, lungs, pulmonary artery. So let's start from one part. For example, right, okay, blood from different body parts. Akkad nunchi start cheddam, okay? Endukante in the option, first option is 3 for all the 4 options. Okay, first place lo 3 undi kada. So let's start from here. Okay, we'll make this as the starting point. Blood from body parts. So blood from body parts will come by vena cava. To which chamber? It will come to the right atrium. Okay, then so blood from body parts will go to right atrium. Aithe first option 3 and then we have right atrium kada, so option 2. Okay, next one is option 2. Clear? Right atrium nunchi it goes to right ventricle. Right ventricle option lo unda? Yes, it is there in the option. So right ventricle, next one. Okay, right ventricle nunchi it is going back to the lungs, isn't it? It will go back to the lungs with the help of pulmonary artery. Okay, here pulmonary artery is taking it back to the lungs. So pulmonary artery unda? Yes, option 5, pulmonary artery. So last lo pulmonary artery tarvata it is going finally to the lungs. So last option will be option number 4. So 3 2 1 5 4. 3 2 1 5 4. This one, option D is correct. Got it? Karuna Reddy. Surya Nandini, very good. 3 2 1 4 5 is the right answer, Nana. Very good, very good. Rami Reddy, option D. Shamala, option D. This was one very interesting question actually. Itlanti question practice cheyali, chala chala important. So dan kosam proper sequence in the circulation. Human heart lo circulation manaku sariga ravali. So ee circulation based question aithe different types ga adugutaru. Repeatedly they are asking this. So let's see the circulation in human heart once. Okay, so this is the human heart, right? Fast ga okasari malli explain chestanu chudandi, because some of you are still confused in this. So lungs ikkada, and here we have the body parts or the tissues. Body parts ante tissues e kada. Okay, so just see here, from the lungs first blood will enter into the right atrium. So what are the names of these chambers? This is right atrium, this is right ventricle, sorry, left. This is left atrium, idi emo left ventricle, alage its side right atrium and right ventricle. Okay, so now how is the blood moving from lungs to, it will come to left atrium. Left atrium nunchi it will go to left ventricle. From left ventricle, aorta will take the blood to all body parts. Okay, so this is the sequence. Aorta is the largest artery of our
body and it is carrying the oxygenated blood. Okay, it is carrying the oxygenated blood. So aorta chesedi entante LV nunchi left ventricle nunchi it is carrying the blood all throughout the body. Okay, next jarigedi enti from the body parts. Now this blood comes to RA. Fine. So from the body parts blood will be transported by vena cava. Ikkada blood vessel enti? This is vena cava, right? And this one carries the deoxygenated blood. Vena cava carries the deoxygenated blood. Okay. Vena cava chesedi enti? From different body parts, it takes blood back to RA. RA enti? Right atrium. Malli right atrium nunchi it comes to right ventricle. And from right ventricle, okay, so from right ventricle it will go back to the lungs by pulmonary artery. Clear? And here it was pulmonary vein. I hope you understood this one. Cardiac cycle should be pretty clear. Meeku cardiac cycle ardhamaindi ante you can answer any type of MCQ. ఆ MCQ ఎంత ట్రిక్కీగా అడిగినా కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ గా ఉంటేనే యూ కెన్ అటెంప్ట్ ద MCQs ఆర్ ఎనీ 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సర్క్యులేషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కార్డియాక్ సైకిల్ లో ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఏంటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ హియర్ between the lungs and heart, whatever circulation is happening, that is pulmonary circulation. Okay. Similarly, between the heart and the body, whatever circulation happens, that is systemic circulation. Clear? Got it? Superior vena cava, yes, Shalem. Superior vena cava, inferior vena cava also you can remember. Actually, this vena cava is there, na? So it is there in the upper body part and also in the lower body part. So upper body part nunchi superior vena cava will bring the blood back to the heart. Inferior vena cava chesedi enti? From the lower body parts, it will bring the blood back to the heart. That's all. Okay. Any doubt? So you can answer any question related to this one. Surya Nandini, clear kada? Idi chala important nana. Okay. Cardiac cycle asalu chala important. Cardiac cycle. Okay. 5-star topic. అసలు ఈ టాపిక్ మొత్తానికి 5 స్టార్. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నుంచి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఆర్ మొత్తానికి కార్డియాక్ సైకిల్ ఆర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో అడిగినప్పుడు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ లో మీరు ఈ సర్క్యులేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. When you fall down and cut your knee, what happens to the wound after some time? సో మీరు పడిపోతారు కదా బై మిస్టేక్, బై ఛాన్స్, అంటే ఆడుకున్నప్పుడు సైకిల్ రైడ్ చేసినప్పుడు సో దెబ్బ తాకుతుంది. దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అనేది స్టార్ట్స్. ఓకే, సో బ్లడ్ లాస్ ఈస్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఒక 5 to 6 minutes తర్వాత ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఆర్ బ్లడ్ లాస్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఇట్ స్టాప్స్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? శ్రీశాంత్, వెల్కమ్ శ్రీశాంత్. ఎస్, మన చాట్ బాక్స్ లో జెన్యూన్ గా వింటున్నారు కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్. చాలా మంచిది నాన్న, ఇలానే యాక్టివ్ గా ఉండండి. సీరియస్ అంటే మరీ సీరియస్ అయిపోకూడదు, కానీ యూ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్ సీరియస్ ఫర్ స్టడీస్. ఓకే, సమ్మర్ వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేయండి, ఏదైనా హాబీ చేయండి, కానీ ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ డూ సమ్ లైక్ సీరియస్ స్టడీ వర్క్ ఆల్సో. స్టడీ like 50% of the syllabus try చేయండి కంప్లీట్ చేయడానికి. బికాస్ దిస్ టైమ్ అగైన్ యూ విల్ నాట్ గెట్ బ్యాక్. వన్స్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, మీకు టైమే ఉండవు ఇంకా ఏదైనా చేయడానికి. ఎక్స్ట్రా సెల్ఫ్ స్టడీ కోసం కూడా ఎక్కువ టైం ఉండవు మనకు అప్పుడు, అంతే కదా. సో నౌ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ సెల్ సైకిల్. మ్యామ్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా కార్డియాక్ సైకిల్. మ్యామ్ ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే ప్రసన్న ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే ఫ్లోయం ఇప్పుడు ఫుడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది కదా. Transportation of food by the phloem, that is nothing but translocation. Okay.
See, you people are asking about translocation, and there is one more term called transpiration. Okay. So what is this translocation and transpiration ante? For transportation of food, plants lo edaithe food produce aitundi in the leaf of the plant, that particular food will be transported by phloem. Okay, so that is transported by phloem, and that process is called translocation. Transportation of food in the phloem, by the phloem, is called translocation. That process is called translocation. Similarly, transpiration process dwara water transportation, okay, transpiration pull anedi aitundi, and because of transpiration pull, the water is transported by the xylem, and that process is transpiration. Transpiration dwara jarigedi entante water will be transported by the xylem, or loss of water through the stomata of the plant is transpiration. So remember, transpiration is related to water transportation, and translocation is related to food translocation. Okay, food transportation. Fine. So answer is option A, right? Cheppara meer answer. Ma'am, how to draw heart diagram easily? Radhika, heart diagram okate kaadu, all the diagrams easy ga ela draw chesukochu nenu nerpistanu. So after completing excretion, okay, so first digestive system diagram, then alveoli diagram, respiration lo, transportation lo heart diagram, and nephron diagram excretion lo. Ee 4 diagrams easy way lo manam ela nerchukochu, ela draw chesukochu, adi nenu nerpistanu. So just be with me. Okay, polytechnic, మీరు 100% బయాలజీ ఫాలో అవ్వండి. ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఇస్తాను కదా, గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాను కదా, అది ఫాలో అవ్వండి. ఐ గివ్ యూ ద గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ గెట్ 50 out of 50 ఇన్ బయాలజీ. మీకు 50 out of 50 రావాలంటే అది నా బాధ్యత, కానీ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో ఏదైనా చెప్పినప్పుడు నేర్చుకోవాలి. ఆ మెథడ్, ఆ గైడ్ లైన్స్, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫాలో అయితే చాలు. లిసన్ టు ద బయో క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్, and nobody can stop you from getting 50 out of 50. That's my guarantee. Okay. Bhuvana, hi Nana, you came late today. Ma'am, intermediate channel. Nandini, intermediate channels we have na, like Vedantu Telugu and Vedantu Telugu NEET. Okay, so JEE kosam, NEET kosam separate channels are there. You can search and find out. Chalo. Next one. Hemoglobin contains an atom of dash. So hemoglobin alage naku chlorophyll di kuda cheppandi. Okay, so what is this chlorophyll? Green pigment present in the leaf. Hemoglobin is the red pigment which is present in the human blood. Okay, so hemoglobin lo oka central metal atom anedi untundi, alage chlorophyll lo kuda oka central metal atom untundi. So please tell me the central metal atom of both hemoglobin and chlorophyll. Cheppandi. Summer lo full syllabus kavala? I was thinking to complete 80% syllabus. Okay, syllabus complete cheyadaniki em ledu nana, adi oka 1 day lo kuda syllabus complete cheyochu, 1 month lo kuda cheyochu, 5 months lo kuda cheyochu, kani there should be proper way to learn things. ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు కదా, స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి పిన్ టు పిన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి. ఓకే, డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు క్లియర్ గా ఉంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు యూ కెన్ హ్యావ్ 1 షాట్ క్విక్ రివిజన్, 1 hour లో ఫుల్ చాప్టర్, హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఫుల్ చాప్టర్, అప్పుడు రివిజన్ ఆర్ 1 షాట్స్ పనికి వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మీరు చేసేది ఏంటంటే, టైం ఉంది కాబట్టి, కొత్తగా స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి డీటెయిల్డ్ వేలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి, అదే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఓకే, షలేం, హిమోగ్లోబిన్, ఐరన్, క్లోరోఫిల్, మెగ్నీషియం, సూపర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. వివి షార్ట్స్, హౌ ఆర్ యూ? దెన్ నల్గొండ, మ్యామ్ ఇప్పుడు లైవ్ క్లాసెస్ మిస్ అయితే మళ్ళా వినొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద లైవ్ క్లాస్ నౌ, తర్వాత ఈ ఆల్ ద లైవ్ క్లాసెస్ విల్ బి రికార్డెడ్, సో మీరు మళ్ళీ కూడా వినొచ్చు. ఓకే,
Hemoglobin lo central metal atom is iron and chlorophyll lo central metal atom is magnesium. Okay, so ikkada hemoglobin kabatti answer is iron. Magnesium chlorophyll adugute appudu answer can be magnesium. Clear? Yes. Shamala, yes, correct. Itachi, Radhika, Satvik, yes. Hari Krishna, correct. Hemu, correct Nana. Okay, next question chuddam. Through which of the following is water transported in a plant? Plant lo water transportation ela jarugutundi? Okay, so plants lo transportation system ninnane kada manam complete cheskunnamo. So plant lo transportation ela jarugutundi? Plant lo water transportation ki separate tissue is there. Food transportation ante glucose transportation ki separate tissue is there. Okay, so how is this happening? This one, water transportation, xylem. Yes, Radhika, Itachi, Lakshmi Prasanna, Hinata, Nikhila, Vivek. Hi Vivek, how are you? Yes, Vivek, your answer is right. Roja, fruity. So this is right, xylem. And phloem chesedi enti? It helps in transportation of food. Phloem will help in transportation of food. What about medulla? Asali medulla enti? Ekkada untundi medulla? Do you know? Any idea? Avuna Vignesh, undi kada, enduku ledu? Ma'am, xylem ma'am, before also you told ma'am. Okay, xylem e. So what is medulla? Vinnara ee medulla ante enti, ekkada untundi? Do you know what is this medulla? Varshita, yes, option 1 correct eh? I'm just asking about medulla. Anybody? Blessy, Shyamala, you don't know? Vivek, medulla is in brain? Yes, very good. So control coordination chapter manaku next life processes tarvata control coordination e kada. Control coordination lo we will learn about medulla. So learning about brain is one of the most interesting topic. Okay, parts of brain anamata. So here we will learn about medulla, then we have cerebrum, cerebellum, avani parts of brain. Okay, so adi next control coordination chapter lo. Fine. What are the components of lymph? Okay, ikkada oka important question, lymph gurinchi okavela adugute. Okay, so lymph components gurtu pettukondi, lymph plasma and WBC. So what are the components of lymph adugute? Lymph plasma and WBC, because lymph will not have RBC. Lymph lo RBC asal undavu. Okay, this is one point to be remembered. Lymph will not have RBC, but it will have WBC and plasma. Clear? Roja, you know about medulla oblongata? Okay. Stolen heart, cerebrum, cerebellum and medulla. Yes, Nana, we will learn that in control and coordination. Okay. Ma'am, is it weak quiz? No, Nana. SH family blocks. It weak quiz kadu. We are just practicing MCQs, different types of MCQs. Weak quiz question you may get from this MCQs session. So, this MCQ session ni kuda sariga practice cheyandi. Weak quiz will be on Tuesday, 9 o'clock biology week quiz, 9 or 8. Which process is indicated by the following picture? Ikkada oka picture undi kada. Can you see this picture? Is it properly visible? Okay. Vignesh, everybody is favorite. Okay, Jessica, come on, tell me this one. So here we are taking a potted plant, right? Our potted plant, manam chesedi entante, we are covering it with a polythene paper, a polythene cover. Okay, so polythene to itla wrap cheseyali. Fine. Then we will observe at the sunlight lo odileste for few hours. We'll observe some water droplets. Okay, so you keep this arrangement in sunlight for some hours, and after 3-4 hours or 5-6 hours, we will see water droplets on the polythene cover. Asala water droplets ekkadi nunchi ochindi, and what is that process called as? Yes, this is for upcoming 10th class only. Surya Nandini, option D. Yes, very good, and the answer is transpiration. Absolutely right. Okay.
Experiment of transpiration proves water loss from plants. Yes, Roja, you are right. Transpiration. Transportation kaadu. Transpiration. Okay. Good, good, good. Yes, Shamala, Tulasi. So, transpiration ante enti? Transpiration is loss of excess water from the leaves of the plant. Suppose this is a beautiful leaf. Okay, chalo. So, this leaf, okay. So, this leaf, what it is going to do? Leaf lower surface lo there will be stomata. So, through stomata, excess water edaithe untundi kada, that excess water will be lost. So, that process is transpiration. Loss of excess water from the stomata of the leaf. Stomata ekkada untundi? Lower surface of the leaf. So, our loss of excess water ni manam em antunnamu, that is nothing but transpiration. Okay, that process is called as transpiration. Clear, everybody? Okay. Sulakshana, yes. Good morning. Fine, next question. Dash protects the heart from shocks. Okay, now comes the most important question again. One more important question. How is the heart protected? So, mana body lo we have that beautiful organ heart. So, how is that heart protected? Heart ki protection anedi ela untundi? Of course, heart oka chala important organ kabatti it needs protection. Brain, lungs, all these organs, kidneys, they need protection. Okay, from external injury or from any mechanical shock. So, how is heart protected? Avuna Vignesh? Okay, difference between photosynthesis and respiration chappandi. Photosynthesis oka anabolic process, respiration oka catabolic process. Photosynthesis lo end product glucose, kani respiration lo end product carbon dioxide and water. Photosynthesis and respiration equations kuda raseyandi as one point of difference. Okay. Option 1. Okay. Pericardial membranes. Absolutely right. But here actually pericardial fluid kuda correct. Kani both options are not there kada. Sare. Pericardium. Remember pericardium. So what is this pericardium? This is a membrane surrounding our heart. Mana heart chuttu oka membrane untundi. A membrane pair entante pericardium. So this pericardium helps the heart, like protect the heart from external injury. Edaina external injury nunchi protect cheyadam. Edaina mechanical shock nunchi protect cheyadam. So this is how our heart is protected by pericardium. And heart and pericardium madhyalo. So this is heart and it is surrounded by pericardium. So idi pericardium ankondi. Pericardium and heart madhyalo there is a fluid. Okay. So what is that fluid? Pericardial fluid anmata. So this pericardial fluid also absorbs the mechanical shocks and it prevents the heart or protect the heart from any kind of mechanical injury. Clear? Hari Krishna, correct. Actually, both should be correct here. But ikkada options లేదు కాబట్టి మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి ఇట్లాంటి కేసులో. నెక్స్ట్, one more important thing here. Blood capillaries were discovered by which scientist? So there are two things you have to remember. ఒకటేమో blood capillary, ఇంకొకటి blood circulation. So blood capillary it was discovered by which scientist? అలాగే blood circulation discovered by which scientist? Suresh, go for this option only, membrane. Okay. Jashwant, it will take some 1 hour. We have some 60 MCQs total. So question is, which scientist discovered blood capillaries? Blood capillaries was discovered by which scientist? Come on, tell me the answer for this. Sakshi, what happened? Option 1 na Vivek, Nikhila, Vivek kada, Anand. Okay, so here Marcelo Malfigi is like discovered blood capillaries, and William Harvey, he discovered this one,
బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాసెస్. అసలు మొత్తం ఆ డబుల్ సర్క్యులేషన్, సిస్టమిక్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, మొత్తం ఆ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, దట్ వాస్ గివెన్ బై విలియం హార్వే అండ్ మార్సిలో మాల్ఫిజీ. హీ గేవ్ దిస్ blood capillaries discovery. Okay, he discovered blood capillaries, right? Yes, Satvik, correct. Blood capillary, Marcelo Malpighi and William Harvey వచ్చేసి blood circulation, right? Chalo. So muscular organ that works like a pump to circulate blood in our body. మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా జరగాలంటే ఒక మస్క్యులర్ ఆర్గన్ is responsible. Which is that muscular organ? Of course, this is a very simple question. Heart is the muscular organ which is pumping blood. Okay. So, heart oka chinna water motor pump laga pani chestundi. A water pump, motor pump nunchi ela water will be transported from underground to overhead tank. Similarly, alane mana body lo kuda this muscular organ heart is going to pump the blood to different body parts. So heart is a superstar, isn't it? Rami Reddy, yes, heart. Doraemon. Chalo, next. Our heart is designed such that it prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Very important question. So oxygenated and deoxygenated blood mixing ni prevent cheyalante, there is a feature in our heart. What is that feature? మాధురి బ్రేక్ ఇప్పుడే ఇస్తాను, ఒక 10 minutes తర్వాత విల్ టేక్ అ బ్రేక్. ఓకే, అవర్ హార్ట్ ఈస్ డిజైన్డ్ సచ్ దట్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఇస్ డ్యూ టు విచ్ వన్? ఎస్, డోంట్ వరీ, విల్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్ హియర్. స్వీటీ ఫ్రూటీ. ఓకే, ఆప్షన్ డి, బోత్ ఏ అండ్ సి. No, option C is not the right answer. Option D is not the right answer. Aryan official. Option C is right. Okay. Actually, we have 3 features in our heart. Okay, let me write all the 3 features first. So we have chambers. 4 chambers are there in our heart, isn't it? Alage we have septum. Fine. So 4 chambers, septum, inkokati enti, we have valves. Fine. So all these things, all these features in our heart, ఇది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కోసం. సో ఇక్కడ 4 chambers ఇంకా septum, ఈ రెండు will perform which function అంటే this is going to perform like it keeps the oxygenated and deoxygenated blood separated. Okay, oxygenated and deoxygenated blood ni separate ga unchukodaniki we have chambers and also septum. Septum ekkada untundi? Right side and left side of the heart madhyalo septum anedi untundi. Chambers ante meeku telusu. Okay, RARV LALV, 4 chambers. Valves enti? So we have total 4 valves. So ee 4 valves actually they prevent the backward flow of blood. Okay, so they prevent the backward flow of blood. Edi valves ante mana circulatory system lo or in our blood vessels, once the blood is flowing in a particular direction, adi malli aa direction lo reverse direction lo raavakododu. Oka direction lo flow ayindi ankondi, again it should not go back in the same direction. That is prevented by valves. Okay, so valves will be preventing that. Chambers and septum, they keep the oxygenated and deoxygenated blood separated. Now you understood? Okay. See, humans they have septum, right? So human heart will have septum. This septum is, okay, this septum ekkada untundi ante ikkada chudandi. So this is the left side of the heart and this one is the right side of the heart. Right side and left side madhyalo there is a septum. That septum endukundi ante to keep the oxygenated and deoxygenated blood separated. Endukante
Left side of the heart will have oxygenated blood. Left side lo emuntundi? Oxygenated blood. And right side of the heart will have deoxygenated blood. Okay. So oxygenated blood, deoxygenated blood ni separate ga unchali ante there is a septum in between them. Paina septum ni we are calling it as atrial septum, and kinda we are calling it as ventricular septum. That's all. Okay. Chintu, artery and veins difference. ఓకే, ఎండింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ డిఫరెన్స్ మీకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా కావాలంటే హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ చూడండి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో వీ హ్యావ్ టోటల్ 3 వీడియోస్. ఒకటేమో ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్, తర్వాత హ్యూమన్ హార్ట్, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇదేమో 4th క్లాస్. వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ MCQs. టుమారో విల్ బి ద 5th క్లాస్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. వీ విల్ ప్రాక్టీస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్. అంటే MCQs కాకుండా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ నుంచి 1 మార్క్, 2 మార్క్, 4 మార్క్, 8 మార్క్ ఆ డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడుగుతారో అది మనం నేర్చుకోపోతున్నాము. ఓకే. భువన, ఎస్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ రాసి చూపిస్తా అన్నాను. అది టెలిగ్రామ్ లో నువ్వు షేర్ చేసావు కదా ఒక ఆన్సర్, అది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి ఆన్సర్ నేను రాసి ఇచ్చాను. ఓకే. అవునా రోజా? ఓకే, దాట్స్ రియలీ గుడ్. మ్యామ్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అలా మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ కూడా కావాలా? సరే నాన్న, కొన్ని ఆన్సర్స్ నేను రాసి ఇస్తాను, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్స్ నా ఓన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ మీరు రాయాలి. మీరు రాసి నోట్స్ ప్రిపరేషన్ మీరు చేయండి. నోట్స్ మేకింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా. సో నోట్స్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ notes also. Ma'am, Sharvari, you want explanation internal structure of heart and drawing also na? Okay, ante aa class malli kavala internal structure of heart explanation. Rammi Reddy, yes. Okay, yeah, after this question we'll take a break. Bicuspid valve is located in, అసలు ఈ బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ప్రెసెంట్? ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ మీద క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ 2 times. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆన్ బైకస్పిడ్. బోత్ బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ మీరే చూసారు కదా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బోత్ దిస్ వాల్వ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ లో వాల్వ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉంటుంది. రోజా, ఎంతసేపు అయినా చెప్పాలా? బ్రేక్ అస్సలు వద్దా? ఓకే, సో bicuspid valve will be on the right side or on the left side? I told you to remember this is the heart and here we have the left side and this one is the right side. Okay, so left side lo we will have bicuspid valve and right side lo we will have tricuspid valve. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్, ఏ తర్వాత సి ఉంది, సి తర్వాత బి వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఆప్షన్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇస్ రైట్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ ఆరికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, సో బిట్వీన్ లెఫ్ట్ ఆరికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ వీ హ్యావ్ bicuspid. Pavan, left side. Yes, Rami Reddy. So basically this is on the left side. Bicuspid will be on the left side. Tricuspid will be on the right side. Bicuspid ki inkoka pair enti? So question was about bicuspid na? Dinki inkoka pair enti? What is the nickname? What is the other name of bicuspid? Yes, mitral valve. Very good. So bicuspid inkoka pair entante mitral valve. Fine. Okay, let's take a break. Roja, no problem. All your friends are asking for a break. Ma'am, break kavali. Ganga Devi, I am hungry. Okay, Ganga, you have some food. We will take a small break and we will be back at 5 minutes tarvata will come back. Okay, 11:55
Shall we continue the class? 5 minutes break kavala, 10 minutes break. 10 minutes oddu mari long aitadi. Let's take a small break. 5 minutes thi, okay? So you all can have some food. So what's the time now? Already 53 అయిందా? బ్రేక్ వద్దా? కొంతమందికి ఏమో బ్రేక్ కావాలి, కొంతమందికి ఏమో బ్రేక్ వద్దు. ఓకే, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం, సరేనా? కొంచెం ఆడ్ టైం అది. Kaushik, you don't want break. Okay, 5 minutes. Yes, Suryanandani will be back after 5 minutes, right?
Yes. So we are back again, back after the break. Okay, so saripoyinda break. Are you all energized now? Come on, come back everybody. Pilvandi, call all your buddies. So all you bio buddies, call your buddies. Hasini, hi Hasini. Okay, chalo. So let's see the next question. Next question enti kada. Which one is different based on the circulation? Okay, so circulation basis lo you have to find the odd one out. Options are human, pig and fish. So ఈ three options లో find the odd one out. Which one is the odd one out? అంటే different అన్నమాట. గ్రూప్ లో సెట్ అవ్వట్లే ఇది. ఓకే, సో విచ్ వన్ ఇస్ దాట్? బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ విల్ డిసైడ్ దాట్? ఏ బేసిస్ లో అది డిసైడ్ చేస్తారు చెప్పండి నాకు. ఎస్, క్రేజీ లాస్ట్ ఇయర్. హలో నానా. ఫిష్. రాధిక, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఇస్ ఫిష్. ఎందుకు? రీజన్ కూడా చెప్పండి. ఎస్, బన్నీ, సురేష్, ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ రైట్. అది ఫిష్. కానీ ఫిష్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఫిష్ బీయింగ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ హియర్? ఎందుకంటే హ్యూమన్ లో విల్ హ్యావ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, కానీ ఫిష్ లో వి విల్ హ్యావ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, ఆల్ ది మ్యామల్స్, పిగ్ కూడా ఒక మ్యామలే కదా. సో మ్యామల్స్ విల్ హ్యావ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, కానీ ఫిష్ విల్ హ్యావ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, అలాగే రెప్టైల్స్ అండ్ ఆంఫిబియన్స్. రెప్టైల్స్ అండ్ ఆంఫిబియన్స్ లో ఏముంటుంది? రెప్టైల్స్ అండ్ ఆంఫిబియన్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ like they will have how many chambered heart? 3 chambered heart. Human mammals will have 4 chambered heart. Okay, so mammals lo double circulation and ikkada fish lo single circulation. Sarena? Yes, Lanya, correct. Chalo, next question ikkada. Glucose is converted to dash for storage in plants. Plants lo glucose storage anedi jaragalante that should be converted into dash. Come on, tell me the answer for this. Glucose is first converted into dash. Yeah. Yes. బ్రేక్ ఇస్తే మీరు అందరూ యూ వోంట్ కమ్ బ్యాక్ సూన్. అందుకే నెక్స్ట్ టైం నుంచి బ్రేక్ ఇవ్వకూడదు, అంతే కదా. స్టార్చ్. ఎస్, గీతు, ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. This is nothing but starch. Okay, plants lo extra glucose is converted to starch. Plants lo emaitundi ante that particular glucose will be converted into starch for the storage. Same animals lo what happens? In animals that is converted to dash for the storage. Animals lo glucose undi kada, carbohydrates, that is stored in the form of dash. Yes, Rammi, Bhuvana, very good. Gautam, Kaushik, Surya Nandani, yes, absolutely correct. Answer is this starch only. Kani animals lo enti? What is the, how is glucose converted? Like glucose is converted to dash and it's stored in animals. Very good, Shalem. That is nothing but glycogen. Yes. Varshita, very good. Answer is glycogen. Okay. So in animals that is stored as glycogen and in plants it is stored as starch. Fine. One more question. Okay, this is not related to transportation. This particular question is not related to transportation. Kani, let me test your memory. This topic is from nutrition. Nutrition chapter nunchi oksa try cheddam. Try to answer me. In which part of the plant do we observe lenticels? So lenticels, okay, this is not from nutrition, this is from respiration chapter. Okay, so plants can respire by many ways. Plants lo respiration ela jarugutundi ante, respiration can happen by through stomata, through lenticels, through roots, and a mangrove plant lo aerial roots are also there. So lenticels dwara respiration process, gaseous exchange anedi jarugutundi kada. You tell me, these lenticels are present where? Where do we observe these lenticels? So roots, flowers, seeds or stem? This is not related to transportation, but still tell me the answer. Kanna.
Manasa, today's week quiz, I need to check. I'm not sure who will take today. Maybe social, maybe. Okay, Surya Nandini, stem. Very good. Answer is stem. Lenticels will be present on the stem. ఏదైతే ఉడి స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఉడి స్టెమ్ మీద ఇట్లా వైట్ కలర్ స్పాంజీ స్పాట్స్ విల్ బి దేర్. సో ఆల్ దోస్ వైట్ కలర్ స్పాంజీ స్పాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ లెంటిసిల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దే? దే ఆర్ లెంటిసిల్స్ అన్నమాట. ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బ్యాక్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. Identify the organism with single circulatory system. Single circulation is there in which of the following organism? ఇక్కడ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఇచ్చారన్నా? గోట్, ఫిష్, hen and human beings. So which organism will have single circulation? అసలు హ్యూమన్ బాడీలో సర్క్యులేషన్ ఇస్ డబుల్. సో హ్యూమన్ బాడీలో ఛాన్సే లేదు because humans have double circulation. So which one will have single circulation? Yes, fish is the answer, correct answer. Okay, lenticels on roots. No, Nana, lenticels stem e rayali manam answer. Okay. I think Raghu is asking some doubt here. Okay, so fish is the answer. Fish lo single circulation and human body and all mammals, they have double circulation. Okay, fish okate single circulation. Okay. So why we have double circulation? Can you answer me this one? Asal human body lo double circulation enduku untundi? Okay, we'll come to this question later. First you tell me why humans they need double circulation. Asal double circulation enduku avasaram human body lo? Do you know the answer for this? జేఈ అడ్వాన్స్ కి బయాలజీ ఎందుకు నానా? శివసాయి. సోహన్, yes. So why we need double circulation? Human beings లో double circulation ఎందుకు ఉంటుంది is my question to all of you. So double circulation ఉంటే what is the benefit? It can supply efficient oxygen, అంటే efficient supply of oxygen అన్నమాట. Okay, so double circulation ద్వారా proper oxygen can be supplied. Efficient supply of oxygen can happen by double circulation. Okay, efficient supply of oxygen enduku ante we need high energy. We are high energy needs animal. Okay, so we all are high energy need animal. మనకు ఎనర్జీ చాలా చాలా అవసరం. ఎందుకు ఎనర్జీ అవసరం అంటే బికాస్ టు మెయింటైన్ ద బాడీ టెంపరేచర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్. యాక్చువల్లీ అంటే బయట 50 డిగ్రీ సెల్సియస్ అయింది, బయట 45 డిగ్రీ సెల్సియస్ అయింది, కానీ మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఓన్లీ. So బయట if the temperature is very cool, okay, just imagine if the outside temperature is very cool, minus లో వెళ్ళిపోతుంది కొన్ని ప్లేసెస్ లో, కానీ మన బాడీ టెంపరేచర్ అలాగే 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది కదా. సో we humans we actually maintain the body temperature. ఆ బాడీ టెంపరేచర్ ని సరిగా మెయింటైన్ చేయడానికి we need more energy. Okay, so maintain body temperature, more energy కావాలి. more energy ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వస్తుంది మన బాడీలో? ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఓన్లీ విల్ పర్ఫార్మ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏటీపీ ఆర్ ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, అంతే కదా. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ సప్లై ఎఫిషియెంట్ ఉండాలంటే ఒక ప్రాపర్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. అందుకే డబుల్ సర్క్యులేషన్, సో దట్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ క్యాన్ బి సెపరేటెడ్. ఓకే, సో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సెపరేట్ గా ఉండాలి, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సెపరేట్ గా ఉండాలి. అప్పుడే కదా ఒక ఎఫిషియెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో వై వీ నీడ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్? బేసికలీ టు మెయింటైన్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ వీ నీడ్ హై ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్. మోర్ ఆక్సిజన్ ఎలా వస్తుంది? ప్రాపర్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, double circulation which will separate the oxygenated and deoxygenated blood. Clear? Yes, understood? Yes, Surya Nandini, absolutely right, Nana.
your explanation is correct. Okay. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో చాలా పెద్దగా ఉంది ఈ క్వశ్చన్, ఇది ఏంటి మ్యామ్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ 4 స్టేట్మెంట్, విచ్ వన్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్, ట్రూ, ఫాల్స్, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అడుగుతారు కొన్నిసార్లు. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ కరెక్ట్, అది ఫస్ట్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ దేర్. అసలు ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నారా, కరెక్ట్ అడుగుతున్నారా, నాట్ కరెక్ట్ అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఓకే, సో నౌ యూ సీ హియర్ ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ వన్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్, విచ్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. కానీ ఆప్షన్స్ లో వీ హ్యావ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో టేక్ యువర్ టైమ్, read each and every statement and tell me which is a wrong statement here, which is the incorrect statement here. Kaushik, boost is the secret of your energy. Okay, so Horlicks secret, sorry, whatever it is, the actual secret of all of our energy is double circulation. Double circulation jarugutundi kabatti we get proper oxygen. Proper oxygen dorkutundi kabatti we get more and more energy. Okay, so you all are energetic or not, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, come on tell me the answer for this one. సోను, ఎందుకు నన్ను ఏం చేసుకుంటావు? Yes, Jashwant Studio, Radhika, Sohan. Option D, చూద్దాం. One by one we will see all the options here. Tricuspid valve present on the right side, right auricular ventricular. Tricuspid right side untunda or left side? Okay, heart low, if we see our heart, fine. So left side we will have bicuspid, isn't it? And right side we will have tricuspid. Okay, so this is correct. Okay, this statement is correct. Tricuspid valve present on the right side, adi incorrect kaadu. So option 1, Roman number 1 ekkadaithe untundi kada, danni మీరు మొత్తానికి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 1 is right statement here. కానీ మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏముంది, ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో 1 is not incorrect, 1 is correct. సో దట్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ని మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. Always follow this elimination process whenever you are attempting MCQs. Okay, so ఇది eliminate చేసేయండి. Next we'll see 3, 4 or 4. Okay, mitral valve present on left side, ఇది కూడా correct. Left side లో we have mitral valve, isn't it? Kaushik ma'am, one question. Enti, which question you want to ask? Yes, you can ask. Swati, come on, tell me the answer. Pulmonary artery supplies deoxygenated blood to lungs. Pulmonary artery ekkadi nunchi arise aitundi adi chuddam, from here, and it goes to the lungs. Okay, so pulmonary artery, it is starting from the which side is this? Right ventricle, RV నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, and it is going back to the lungs and it carries deoxygenated blood. So pulmonary artery, deoxygenated lungs, ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే. So what is left out? Good afternoon Veda ma'am, is there any chance to change session timings? No Nana, we are fixed on this. Actually Veda, you are missing the classes every day. Okay, that's really sad. Okay, Shiva Sai, no problem. So ఇది కూడా రాంగ్, ఎందుకంటే ఆప్షన్ 3 ఇక్కడ కరెక్ట్ వచ్చింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ 4 is the only wrong statement here. Arteries supplies deoxygenated blood to various organs. No, arteries will supply oxygenated blood only. Arteries never supply deoxygenated blood. Arteries always supply oxygenated blood. So fourth option is the incorrect option. Anduke this is the right answer. 4 only. Okay, clear? So itlanti question, this is something like time taking question, time consuming question, but
you have to answer. Okay, carefully read the options and eliminate cheyandi. ఎప్పుడైతే elimination process follow అవుతారు కదా, so you will quickly find the right answer for that. Elimination ద్వారా automatically at the end you will get the correct answer. That's the benefit of eliminating options. Okay, Sakshi, yes, Veda, I'll try. Veda will look into it. Doctors use which device to measure blood pressure? Okay, so ninnane blood pressure నేర్చుకున్నాము కదా, systolic pressure by diastolic pressure. So our blood pressure is, normal blood pressure is 120/80. So patients లో ఎలా తెలుస్తుంది బీపీ హై అయింది, బీపీ లో అయింది? Based on the measurement. So how is this measured? మీరు అందరు చూసి ఉండొచ్చు, హాస్పిటల్ వెళ్ళగానే డాక్టర్స్ విల్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ద వెయిట్. ఓకే, వెయిట్ మషిన్ హెల్ప్ తో వెయిట్ చెక్ చేస్తారు, తర్వాత బీపీ మషిన్ తో బీపీ చెక్ చేస్తారు. సో బీపీ చెక్ చేయడానికి ఒక గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ని ఇట్లా మీ ఆర్మ్ చుట్టూ ర్యాప్ చేసి స్టెథోస్కోప్ హెల్ప్ తో దే విల్ సీ ద చెక్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ అక్కడ ఒక లెవెల్ ఇట్లా పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ మషిన్, వాట్ ఈస్ దట్ మషిన్ కాల్డ్ యాజ్? Kaushik, okay. Option 1, sphygmomanometer. Absolutely right, Nana. Sphygmomanometer. Spelling meeku tough ga anpiste, sphygmomano. Break the spelling, it will be easy only. Okay. So sphygmomanometer. Sphygmomanometer is the device or instrument used to measure BP, blood pressure. బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి ఆ బీపీ మషిన్ అంటారు కదా, ఆ బీపీ మషిన్ కి పేరేంటి? స్ఫిగ్మోమానోమీటర్. అండ్ ఇది ఒక పాపులర్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడు చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో స్ఫిగ్మోమానోమీటర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, AP students you will get it for 1 mark and TS students మీకు part B లో అడుగుతారు sphygmomanometer. Shiva Sai, no problem. Gautam, option 1. Yes, next question. How many chambers are there in a man's heart? So human heart will have how many chambers? Chambers in human heart, it is 4. Okay, human will have 4 chambers and fish will have 2 chambers. Alage all the reptiles and mammals, they will have 3 chambers except crocodile. So crocodile 4 chambers. Ante most of the reptiles they have 3 chambers only. Crocodile is the only exception here. Endukante crocodile has 4 chambered heart. Okay. And all the birds and mammals, they will have 4 chambered heart. So crocodile kuda birds and mammals laga it is having 4 chambers in its heart. Okay, chalo. Only 1 chamber kaadu nana Kaushik. Human heart, it has 4 chambers, 1 chamber kaadu. Okay, Bhuvana, yes, 4. Sohan, Hasi, chalo. The vascular tissue involved with the transportation of food. So plants lo, what are the 2 vascular tissue present? Plants has 2 vascular tissue. What are they? So it is nothing but xylem and phloem. Okay. So plant has got 2 vascular tissue, xylem and phloem. So xylem, it helps in transportation of what? Phloem helps in transportation of what? Answer is phloem. Sharvari, yes, answer is phloem. Food ante phloem and xylem is for water transportation, right? Conductive tissue or what is this? Vascular tissue, xylem and phloem.
సో xylem helps in water transportation, unidirectional. xylem లో ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది మెటీరియల్ అంటే వాటర్. And what about phloem? Phloem lo the direction will be bidirectional. Okay, so phloem lo it is in both the direction, but xylem lo it is in one direction only. Clear? Let's see the next question. Which of the following is the largest artery? Human beings have one largest artery na, so which is the largest artery in our body? Alage also tell me which is the largest vein in our body. Okay, so largest artery and largest vein. Come on, tell me the answer for both. Which is the largest artery in our body, circulatory system, and largest vein? Option 1, Radhika, aorta. Yes, very good. So option 1 is the right answer. Yes, Kaushik. Niharika, Sharvari, phloem is bidirectional. Yes, Niharika, phloem is bidirectional. Largest artery is aorta and largest vein is vena cava. Okay, largest vein vachesi vena cava. Vena cava is again divided into superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava entante from the upper body parts it will collect the blood. Inferior vena cava chesedi enti from the lower body parts it collects the blood. Okay, superior vena cava and inferior vena cava, right? No, Janvita, largest vein is not pulmonary vein. Largest vein is vena cava. Pulmonary vein kaadu. Okay. Okay, similarly, can you tell me one more question here? All the arteries, they carry oxygenated blood, right? Which is the only exception? Actually, usually arteries manam chuste kanaka. So, arteries, they carry oxygenated blood, isn't it? So, arteries carrying oxygenated blood except one artery. There is one exception. What is that? So, which is the only artery which carry deoxygenated blood? Ante all arteries oxygenated blood, kani okate oka arteries untundi which carry deoxygenated blood. Which is that artery? Pulmonary artery. Om Prakash, Bhuvana, Fruity. Yes, Vicky. Very good, Rami Reddy. Correct, Nana. Hasi. Yes, Rashmita. So, oxygenated exception entante pulmonary artery. Okay. So, this pulmonary artery, this will carry deoxygenated blood. Okay. Similar is the case with veins. All the veins, they carry deoxygenated blood. Kani oka vein untundi. Edi pulmonary vein which will carry deoxygenated blood. Pulmonary vein is carrying what? Deoxygenated blood anmata. Clear? Yes, Vigneshwar, what's your doubt? Next question chuddam. The effect of dash in transport of water is more important at night. Asalu water transportation in plants. Plants lo water transportation. This one I told you all to write the homework also. Okay. So water transportation plants lo can happen by two methods. What are the two methods? That is RP and TP. Okay. TP and RP. Ratri puta. You can remember like this. So RP actually it is in the night time. Okay. So night time lo trees will perform take transportation of water happens by root pressure. And night daytime lo transpiration at T for tellari atla gurtupettukochu. Daytime. Okay. So transpiration pull is happening in the daytime. Night time lo enti root pressure and daytime lo transpirational pull. By these two methods, plant will perform the water transportation process. So obviously answer here is
root pressure. Okay, what is the answer here? Root pressure, isn't it? ఆర్పి అవును ఎగ్జామ్ లో ఆర్పి టీపీ రాయకండి నాన్న ఫుల్ ఆర్పి రూట్ ప్రెషర్ అండ్ దిస్ వన్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ లైక్ దిస్ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఏదో ఒక నిమోనిక్ క్రియేట్ చేయడానికి వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్పి అండ్ టీపీ ఫైన్ సోహన్ లేదు నాన్న నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ కూల్స్ డౌన్ ది ప్లాంట్ అసలు మీరు చూసి ఉంటారు ఎంత హాట్ సీజన్ ఉన్నా కూడా సమ్మర్ సీజన్ లో అంతా బయట వేడిగా ఉంటుంది సో ప్లాంట్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద హౌసెస్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ యూ స్టేయింగ్ ఇండోర్స్ కదా అవుట్ సైడ్ అవుట్డోర్ ఉన్నా కూడా ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కూల్ సో హౌ ద ప్లాంట్ ఈస్ కీపింగ్ ఇట్స్ కూల్నెస్ maintaining its coolness by the process of what plants will be cool. Sharvari, okay, RP root pressure, TP transportation kaadu Santoshini, TP is transpirational pull. Very good, very good. Answer is transpiration. Because of transpiration plants are always cool actually. Okay, so transpiration is helping in maintaining the temperature in plants, temperature regulation. So this transpiration actually helps in temperature regulation in plants. Okay, so plants lo temperature regulation sariga jaragalante transpiration is the process. Transpiration process helps in keeping the plant cool or regulating the temperature. Next question. Okay, so this is related to photosynthesis. Name the chemical used in experiment to prove CO2 is necessary for photosynthesis. This is not related to transportation. Actually, this question is for transportation. But meer idi cheppagalugtara? Can you all tell me the answer for this? Which is the chemical used to test carbon dioxide is required for photosynthesis? Bhuvana, transpiration. Avunu. రాత్రి పూట రూట్ ప్రెషర్ ఎస్ రఘు అట్లా మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే నిమోనిక్స్ యూజ్ చేసి సో కౌశిక్ యువర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియటా హుసేన్ మొహమ్మద్ ఎస్ KOH వెరీ గుడ్ మొహమ్మద్ సో KOH is the answer okay Hussein absolutely right potassium hydroxide KOH is the chemical used to prove carbon dioxide is required for photosynthesis ani. Okay, can you tell me this diazine green is used in which experiment? A experiment lo diazine green use aitundi. Yeah, this is not related to transportation. Edo ee question pop up ayindi. So let us try this question. Diazine green used in which experiment? Do you all remember the experiment in which diazine green or Janus green అని ఒక డై కౌశిక్ లాంగ్ టర్మా అదే తెలుస్తుంది ఓకే నేను కాదు ఇటాచి వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇటాచి ఎస్ శర్వరి ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వెరీ గుడ్ శర్వరి ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వీఆర్ యూజింగ్ diazine green okay so diazine green is used in east experiment actually diazine green undi kada that is a blue color dye so if that turns into pink color east inka glucose solution lo if they add some diazine green dye okay so dye add cheyagane emaitundi ante blue color dye is changing into pink color కలర్ మార్చింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఇస్ దేర్ ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉందా లేదా అది తెలుసుకోవాలంటే ఈ డై we have to put some drops of this diazine green and then blue color will change into pink color okay so that shows that there is oxygen shortage yes Veda correct east experiment Nandini yes Raghu anaerobic respiration ante east experiment lone manam proof cheskuntunnamo sare normal BP so diazine green and Janus green B both are same only so another name okay diazine green and Janus green B both are same normal BP of human body adult young man low or woman low normal BP enta nana
Manasa, some more time. Come on, tell me the answer. Normal BP, simple question, easy question kada. So option ikkada, yes, 120 by 80. So 120 by 80 is the normal BP. 120 is systolic pressure and 80 is diastolic pressure. So what is blood pressure? How is blood pressure defined? Ante systolic pressure divided by diastolic pressure is the blood pressure. Okay, so this is the blood pressure in human. All right. Yes. Yes. Mohammed Surya, Nandini, Rami Reddy, correct. Oxygen shortage, we use Dyson. Yes, Santoshi. The process by which plants lose water through their leaf is called dash. Another simple question, but ఇది important. So leaves lower surface లో stomata ఉంటుంది కదా. Lower surface of the leaf will have stomata. Through the stomata, excess water will be removed from the plant. Okay. So plant body లో ఉన్న excess water is removed through the stomata. That process is called dash. Okay, Kaushik. Money. Okay. Shamala, option A. Yes. Transpiration is the right answer. Okay. So transpiration process dwara excess water edaithe untundi kada, that excess water is removed from the plant. Okay. Through stomata. So stomata has got two functions. So this is the kidney shaped guard cells. So guard cells will have chloroplast on it. Okay. So guard cells will have chloroplast on it and ila cells will be there. Fine. ఈ guard cells లోపల ఒక pore ఉంటుంది కదా. So this pore is the stomatal pore. So this pore is the stomatal pore. Through the stomata, okay. Yeah, Kaushik, no problem. So you are MPC or BIPC, Kaushik? Ma'am, BP is not 120 by 80 because of board exam preparation. Okay. For you, BP is not 120 by 80. Raghu, why it is decreasing or increasing? Okay, stomatal pore. Stomata function. Stomata has got two functions. What are those two functions? One is O2 and CO2 gas exchange. Okay. One more is transpiration. So through stomata, these two processes will happen. One process is exchange of oxygen and carbon dioxide. One more function of stomata entante transpiration. Transpiration enti plant body nunchi excess water edaithe untundi adi bayatiki remove avadam. Loss of excess water from the leaf, from the plant through the leaves. Okay, that is transpiration. Clear? Inter ki classes leva ma'am. Inter ki classes unnai nana. For intermediate you have separate channels. ekkada elladam avasaram ledu. Mana Vedantu Telugu lone we have different channels for ante intermediate BIPC kosam Vedantu NEET anedi untundi. Intermediate JEE kosam we have Vedantu Telugu JEE channel. Okay, so we have different Vedantu Telugu channels for MPC, for BIPC. Okay. Chalo. Next one. Okay, Kaushik, BIPC. Long term dropper. Okay, Manasa. Roja. Transpiration clear kada? Next question. The blood vessels that carry oxygenated blood. Why good is here, I don't know. So the blood vessels that carry oxygenated blood. So oxygenated blood will be carried by which blood vessel? Arteries or veins. So which blood vessel is carrying oxygenated blood? What should be the answer? So arteries, they carry oxygenated blood, of course, and veins will carry deoxygenated blood, isn't it? So all the veins, they are carrying deoxygenated blood and arteries will carry oxygenated blood. Deentlo kuda oka exception untundi. Arteries lo pulmonary artery
ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. దాంట్లో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. అలాగే వెయిన్స్ లో వీ హ్యావ్ ఆక్సిజనేటెడ్, అంటే ఆల్ ద వెయిన్స్ విల్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వెయిన్, రైట్? ఎక్సెప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బయాలజీ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్. డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ గుర్తుందా నాన్న? సాయి స్వరూప్, ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే కౌశిక్, ఫైన్. జయ చౌదరి, దీపికా, answer this, come on. Prothrombin into thrombin, this is one equation of blood clotting. So blood clotting equations, two equations చెప్పాను కదా. One is prothrombin to thrombin and again fibrinogen to fibrin. Okay, let us see the equations first. Blood clotting process. So how is this blood clotting actually happening? So which is the blood cell responsible for blood clotting? The blood cells responsible for blood clotting is platelets. Okay, so platelets will help in, it will initiate the blood clotting process. Okay, so platelets chesedi enti, it is starting the blood clotting process. ఎప్పుడైతే ఒక ఇంజురీ అయింది అనుకోండి, ఆ ఇంజ్యూర్డ్ ప్లేస్ లో clotting process start అవుతుంది. So that is first initiated by this platelets. So what platelets are going to do? So platelets will release one enzyme called thrombokinase. Okay, so platelet releasing one enzyme called thrombokinase. This enzyme thrombokinase, what it does, you know, so it will convert prothrombin, okay, into thrombin. This is the first equation of blood clotting. It is done by thrombokinase. So this thrombokinase enzyme is there na, this particular enzyme, it is converting prothrombin into thrombin. Okay, so prothrombin getting converted to thrombin by which enzyme? By thrombokinase annamata. Next equation enti? So ipudu inkoka substance called fibrin untundi, fibrinogen will be there. Fibrinogen is converted into fibrin. Okay, so how is this conversion happening? This will happen by this thrombin. Ikkada thrombin form ayindi kada first equation dwara, a thrombin is now converting fibrinogen into fibrin. Okay, so fibrinogen getting converted into fibrin with the help of thrombin. Clear? So these two are the very important equations of blood clotting or blood coagulation. Jashwant Studio. So class started at 10 o'clock. Every day, in summer vacation lo, we will have biology classes 10 to 1 o'clock. Kani adi Friday, Saturday, Sunday, Monday. Timing koncham change ayindi. So Friday, Saturday, Sunday and Monday. These 4 days we will have 10 o'clock class. Tuesday, Wednesday, Thursday. These 3 days biology class will be at 7 o'clock, morning 7 o'clock. Okay. Fine. Fibrinogen, yes. So, fruity. Fibrinogen is the right answer. Chuddam. Prothrombin to thrombin. No. Prothrombin to thrombin, it is by which enzyme? First equation kada. Option D. Yes, Surya Nandini, option D is the right answer. Okay, so especially Telangana board students, these two equations very important for you people. Prothrombin to thrombin, then fibrinogen to fibrin. Asali fibrin ela untundi ante itla yellow color thread like structure will be there. Dantlo red blood cells, okay, chinna red blood cells will be stuck. That is the clot. That is nothing but clot. Itla chinna red blood cells are getting stuck in that. So itla mesh like structure, and a mesh like structure lo akadakada red blood cells will be stuck annamata. That is nothing but blood clot. Okay, so first thing, prothrombin getting converted to thrombin by this enzyme called thrombokinase. Thrombokinase enzyme ekkadi nunchi release ayindi ante platelets. So mana body lo platelets తగ్గిపోతే
బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిలే అవుతుంది. అందుకే ప్లేట్లెట్స్ సరిగా మెయింటైన్ చేయాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ప్లేట్లెట్ లెవెల్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ. డెంగ్యూ ఫీవర్ అయినప్పుడు జనాలు అందరూ టెన్షన్ పడతారు, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయింది అని. ఓకే, సో వై దట్ ఈస్ సో వరీసమ్? ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే ఒక చిన్న స్క్రాచ్ తో కూడా బ్లడ్ లాస్ క్యాన్ హ్యాపెన్, అన్స్టాపబుల్ బ్లడ్ లాస్ అన్నమాట. యూ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్, ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ లేవు కదా. డెంగ్యూ ఫీవర్ లో ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ ఎందుకు అవుతుందంటే లోపల కూడా బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగట్లే. ఓకే, అర్థమైందా? ఫస్ట్ నేను చెప్పాను. ఓకే, స్వరూప్, ప్రణీత్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. blood vessel that possess valve. Okay, so valve is present in which part? Heart లో 4 valves are there. హార్ట్ కాకుండా వెయిన్స్ లో కూడా వాల్వ్స్ ఉంటుంది కదా. ఇటాచి ఫస్ట్ నువ్వే చెప్పావా? ఓకే మ్యామ్, టేక్ శర్వరి. ఎస్, ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రాపర్ వైటమిన్ కే దెన్ ప్లేట్లెట్స్ లెవెల్స్ విల్ బి మెయింటైన్డ్. అందుకే ఆకుకూర బాగా తినాలి, సో దట్ ఇన్ అవర్ బాడీ platelets are maintained in proper level. Okay, vitamin K కావాలి నాన్న. vitamin K ఉంటే platelets will be all right. The blood vessels that possess valve. ఏ blood vessel లో valve ఉంటుంది and ఎందుకు ఉంటుంది ఆ రీజన్ కూడా చెప్పండి. ఆప్షన్ ఏ veins. yes, so we have two blood vessels. ఆ two blood vessels ఏంటి? ఒకటేమో veins, ఇంకొకటి arteries, isn't it? So అంటే ఇంకొకటి capillaries also there. 3 blood vessels we have. So veins, arteries and capillaries లో this veins will have valve. V for vein, V for valve, అలా కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. Okay, so veins will have valves because what is the reason? What is the reason? Come on, tell me. Suresh, yes, answer is veins only. Veins will have valves, but why? వెయిన్స్ కి అసలు వాల్వ్స్ ఎందుకు కావాలి అండ్ వై ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఆర్టరీస్? స్వీటీ, టు బ్యాలెన్స్ ద బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, వెయిన్స్ హ్యావ్ వాల్వ్స్ బికాస్ టు ప్రివెంట్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో. yes శర్వరి, రైట్. రమిరెడ్డి, రైట్. ప్రణీత్, yes. శ్యామల, అబ్సల్యూట్లీ రైట్ నాన్న. శ్యామల, ఐ ఫర్గాట్ యువర్ యాక్చువల్ నేమ్. ఫైన్, జశ్రీ కదా. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ అ వెయిన్. వెయిన్ లో బ్లడ్ చాలా స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. అంత స్లోగా లో ప్రెషర్ లో ఫ్లో అయినప్పుడు దర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, వెయిన్స్ లో ఆ బ్లడ్ బ్యాక్వర్డ్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. వాల్వ్స్ ఆర్ లైక్ గేట్ కీపర్స్. డోర్ దగ్గర ఉంటారు కదా, దే విల్ నాట్ అలౌ. ఓకే, వన్స్ యూ ఆర్ గాన్ అవుట్ సైడ్ అగైన్ యూ కెన్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, పర్మిషన్ లేదు మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి. సో అందుకే వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్. కానీ ఆర్టరీస్ లో కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఆర్టరీస్ లో ఎందుకు వాల్వ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ అంటే ఆర్టరీస్ లో ఆల్రెడీ బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ విత్ అ వెరీ హై స్పీడ్. ఓకే, అంత హై స్పీడ్ లో బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ దట్ బ్లడ్ టు అగైన్ కమ్ బ్యాక్. రివర్స్ ఫ్లో కి ఛాన్సే లేదు కదా ఆర్టరీస్ లో. అందుకే దానికి వాల్వ్స్ అసలు అవసరమే లేదు. కానీ వెయిన్స్ కి వాల్వ్స్ కావాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ వెరీ స్లోలీ. సో దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆ ఫ్లో చాలా స్లో ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో. ఎస్, రోస్టర్. ఓకే, ఎస్ సురేష్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Device used to measure blood pressure. Repeated question. Come on, quickly tell me which is the device used to measure blood pressure. Blood pressure measure చేయడానికి మన బాడీలో ఒక మన బాడీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసుకోవాలంటే which is the device used by doctors. సో డిజిటల్ బీపీ మషిన్ కూడా దొరుకుతుంది ఈ మధ్య. కానీ ఆ స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఇస్ ద వన్. గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఇట్లా ఆర్మ్ మీద ర్యాప్ చేసి doctors will see the BP, right? So that device is nothing but sphygmomanometer. This is the answer. Fine. Next, identify the missing words A and B from the following flow chart. Okay, this is one important question.
సో ఇట్లాంటి సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ క్లాటింగ్. థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఆన్సర్ మీ ప్రాపర్లీ. కమ్ ఆన్. Satvik is asking a very good question. Ma'am, what happens if there is backward flow of blood? See, backward flow of blood unte oxygenated and deoxygenated blood again will mix. So basically valve function entante it is preventing the intermixing of oxygenated and deoxygenated blood. Valves ledante oxygenated deoxygenated mix aitadi. Okay, if there is reverse flow of blood, then both the types of blood can get intermixed. Intermix aithe problem emaitundi adi kuda meer adagొచ్చు. Intermix aithe efficient supply of oxygen anedi undav. To each and every cell efficient supply of oxygen will not be there. Okay, thrombokinase and fibrinogen ma'am. Sharvari. Okay, option A. Ma'am, Telegram lo homework ella pettali. Suryanandini, you can message me directly on Telegram. So here, injured tissue will release what? Injured tissue daggara first oka enzyme release aitundi. Aa enzyme pair enti? Aa enzyme vachesi thrombokinase. Okay, so this is the thrombokinase. Ikkada thrombokinase ledu, eliminate this also. Here we have thrombokinase. Let's decide between A and D. Then prothrombin into thrombin, this conversion happens by this enzyme A only. What is the enzyme? Thrombokinase. Next, thrombin will be converted, thrombin will convert dash into a clot. So fibrinogen into a clot kada, fibrin. Okay, so fibrinogen is the right answer. Prothrombin kaadu. So option A is correct. Clear? సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో ఈక్వేషన్స్ మీకు సరిగా రావాలి నాన్న. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈక్వేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్ బై థ్రాంబోకైనేస్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్ బై థ్రాంబిన్. ఓకే, దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, ఇటాచి నువ్వే ఫస్ట్ చెప్పావా ఇది కూడా? ఓకే, కౌశిక్ యు ఆర్ స్టిల్ దేర్. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. వరుణ్, ఎస్. చలో, స్వీటీ ఫ్రూటీ, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. కన్నా, ఎస్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్. సో బేసికలీ యూ రిమెంబర్ దిస్ two equations, that's all. Especially Telangana board students, you have this equation in your textbook. 4 మార్క్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. బ్లడ్ క్లాటింగ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ మస్ట్ బి దేర్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ అ కలర్ఫుల్ డయాగ్రామ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ deoxygenated blood flow. Okay, heart లో from which part of the body blood, oxygenated blood is entering the heart, from which part deoxygenated is entering, అది క్లారిటీ ఉండాలి కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రోజు కూడా సెషన్ మధ్యలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ ఇది. సో నా యూ టెల్ మీ, బ్లడ్ వెసల్ దట్ బ్రింగ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ది హార్ట్. ఓకే, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ది హార్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మనకు ఏ సైడ్ ఉంటుంది? రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్? ప్లీజ్ రిమెంబర్, అవర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ విల్ హ్యావ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ and right side of the heart will have deoxygenated blood. Already ikkada red color and blue color తో representation kuda undi. Red color ante it is oxygenated blood and blue color ante deoxygenated blood. Ma'am, one show on screen how to message you. Suryanandini, how to message ante you have to message on my ID. ఫస్ట్ కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ ఏంటంటే అఫీషియల్ 8910 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్. సో అఫీషియల్ 8910 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ చూడండి, ఎవ్రీ డే సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నేను ఒక లింక్ షేర్ చేస్తాను, ఆ పర్టికులర్ సెషన్ లింక్. ఓకే, సో అక్కడ వేదాంతు తెలుగు 8910 అని మెసేజ్ మీద ఐడి పేరు ఉంటుంది.
సో అది నా ఐడి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ మెసేజ్ మీ. లేకపోతే టెలిగ్రామ్లో @Sunaina_Vedantu అని టైప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ మై ఐడి. పూజ, హాయ్ పూజ. ఆప్షన్ సి, yes, option C is right only. So ikkada oxygenated blood to the heart. So from here lungs to heart, this is coming by pulmonary artery, pulmonary vein. Okay, so ikkada C undi kada, so this C is actually pulmonary vein. By pulmonary vein oxygenated blood comes from lungs to the heart. Okay, then aorta will take the oxygenated blood from heart to all body parts. Next, its side, right side emaitundi, from different body parts vena cava will take deoxygenated blood back to the heart, vena cava. Then ikkada RV undi kada, from RV blood will go back to the lungs by pulmonary artery. Clear? Kanna, I'm responding, Nana. Yes, you are answering. Very good. Brunda. Okay. Chalo. See, this question should be like, you should have clarity on this. Chala ante chala important. Okay, heart lo which vessels are entering? Asal chambers enti? First chambers here LA and LV. Here chambers enti? RA and RV. Okay, so from the lungs, so we can start it from lungs, and here we have the body parts. Fine. So pulmonary artery is entering, this is pulmonary artery entering the LA. From LA blood goes to LV. From LV aorta will take the blood to all parts of the body. Okay, blood vessels gurtu pettukondi. So first pulmonary artery, from lungs to heart oxygenated blood only is carried. Then from heart to body parts by aorta oxygenated blood again, because the left side we have oxygenated blood only. Okay, left side lo oxygenated blood. What about the right side? From body parts to heart it is by vena cava. Okay, superior vena cava, inferior vena cava. Here we have deoxygenated blood. Okay, so this is one pathway from body to heart, that is by vena cava. Again from heart to lungs ante deoxygenated blood, that is by pulmonary artery. This is pulmonary vein, I'm so sorry, this is pulmonary vein. Okay, so pulmonary vein from lungs to heart and oxygenated blood. Ikkada pulmonary artery from heart to lungs, deoxygenated blood. Aorta from heart to body parts, oxygenated blood. And vena cava from body to heart, deoxygenated blood. Clear? Yes. Okay, Pranit. Janavi, hi. Dash is a vital link between blood and tissues by which essential substance pass from blood to cells. Okay, vital link between blood and tissues. So mana blood and tissues madhyalo oka connecting link undi, which is very very important. Vital link, what is that? Tell me the answer for this. Yes, Charan, Deepika, Janu, hi. Tell me the answer for this one. Pooja, yes, correct. Sai Swaroop. Option 1, Rami Reddy. Okay, lymph. Yes, lymph is the right answer. So lymph basically chesedi enti, this is the blood vessel. From the blood vessel plasma will go out, WBC will go out, RBC will not go out. Okay, only plasma plus WBC going out of the blood vessel. Okay, so this will form the lymph actually. This is forming the lymph. Yes, option 1, Sweetie Fruity, correct. Option 1 is the right one. Yes. Next question chuddam. Okay, so here we have a match the following. This was last year public exam question, board exam question. Match the following and choose the correct answer from given options. So options chuddam.
pulmonary vein, pulmonary artery, bicuspid valve, tricuspid valve. These 4 options are there. Okay, you have to do the proper matching. Come on, take your time and tell me the answer for this. See, ikkada meeku pulmonary artery and pulmonary vein doubt unte, if you know about these 2 valve, first aa rendu matching cheseyandi. Lekapothe idi meeku raadu, but you are very sure about these 2, then ee rendu matching cheseyandi. So automatically you will get the correct answer. Edo 2 if you match it correctly, sometimes match the following lo even ఒకటే సరిగా మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ మొత్తం కరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. కమ్ ఆన్. Yes, answer me this one. This is like such type of questions are important. Okay. So చూద్దాం ఇక్కడ bicuspid valve, bicuspid అంటే it will be there on the left side. Okay. So 3 option should be D. Fine. ఈ ఒక్క ఆప్షన్ ని మనం కన్సిడర్ చేసి ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి 3 షుడ్ బి డి, రైట్? బైకస్పిడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్, ట్రైకస్పిడ్ అంటే రైట్ సైడ్ కదా. సో బైకస్పిడ్ 3D ఉండాలంటే ఇక్కడ 3D is not there, ఎలిమినేట్. ఇది కూడా ఎలిమినేట్, ఇది కూడా ఎలిమినేట్. యు గాట్ ద ఆన్సర్ విత్ జస్ట్ వన్ ఆప్షన్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ద చీట్ కోడ్స్ ఫర్ అటెంప్టింగ్ ద MCQs. అసలు మొత్తం మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ చేయడం అవసరం లేదు. మీకు ఒక్క ఆప్షన్ ఇక్కడ సరిగా తెలుసు అంటే బైకస్పిడ్ వాల్వ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ 3 షుడ్ బి డి. 3 and D ఆప్షన్ ఇక్కడే ఉంది కరెక్ట్ గా. ఇంకా మిగతా 3 ఆప్షన్స్ లో అది లేదు కాబట్టి అది రాంగ్. ఆప్షన్ బి ఆ ఇటాచి, ఆప్షన్ బి కాదు. ఎస్, సూర్యనందిని. ఓకే, మిగతా అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం. చూడండి, tricuspid valve ante it is there on the right side, so 4 will be B. Yes. Then pulmonary vein, vein will carry deoxygenated blood, but pulmonary vein will carry oxygenated blood, so 1 should be C. 1C undi kada ikkada. And then pulmonary artery, pulmonary artery ante enti, it should carry, okay, so pulmonary artery, okay, pulmonary vein ante oxygenated blood, pulmonary artery will be deoxygenated blood. Okay, bicuspid left side untundi, tricuspid right side untundi. So ide kada correct. Okay, Itachi, option 1 is right. Okay, so match the following, be careful. At least one option if you get it correct, sometimes you get the right answer, or with 2 options also you can get the right answer. Maximum 2 option తో right answer మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ని ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా MCQs లో. ఓకే, నెక్స్ట్, phloem transports food to all parts of the plant. Based on this statement, the direction of movement in phloem should be unidirectional or bidirectional. Phloem చేసేది ఏంటి, xylem చేసేది ఏంటి? సో xylem will help in transportation of water. సో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎప్పుడైతే xylem లో జరుగుతుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ a big huge tree. ఓకే, సో కింద సాయిల్ లో there will be water. So that water should go in upward direction to the upper parts of the plant, and this happens by xylem. Okay, so xylem is helping in upward transportation of water from soil to the upper parts of the plant. Ante enti, xylem lo the direction should be unidirectional only. Okay, so exactly em jarugutundi ikkada xylem lo unidirectional flow. అలాగే ఇఫ్ వి సీ ఇన్ ఫ్లోయం, చూడండి, సో ఫ్లోయం లో ఫుడ్ అసలు ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, లీఫ్ దగ్గర కదా. సో ఫ్రమ్ లీఫ్ ఇట్ షుడ్ బి రీచింగ్ ద రూట్స్. రూట్స్ కాకుండా ఇట్ షుడ్ రీచ్ ద అప్పర్ పార్ట్స్, లీఫ్, బ్రాంచెస్, స్టెమ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ పార్ట్స్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఫ్లోయం లో డైరెక్షన్ హ్యాస్ టు బి బై డైరెక్షనల్. ఎందుకంటే లీఫ్ దగ్గర ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, కానీ లీఫ్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి
ఆ ఫుడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి, పైకి వెళ్ళాలి, కిందకి వెళ్ళాలి, లైక్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. అందుకే బై డైరెక్షనల్. ఫ్లోయంలో ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ బై డైరెక్షనల్, xylem-లో ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ యూనిడైరెక్షనల్. క్లియర్? ఎస్, Lakshmi, correct, bidirectional. So answer is this one. Okay. Next question చూద్దాం నాన్న. The normal count of WBC in human blood is 4,500 to 11,000. Okay. So in case you have attended all my transportation classes, you can answer this perfectly. Okay. Anushka. సో డబ్ల్యూబీసీ నంబర్ మన బాడీలో సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ విల్ ద డబ్ల్యూబీసీ నంబర్ బి ఇంక్రీజింగ్? అండ్ బ్లడ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ రోహన్ షోస్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ 15,000. అసలు 4,500 నుంచి ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 16,000. ఓకే, 15,000. సో ఎందుకు అది ఇంక్రీజ్ అయింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? క్రేజీ క్రికెటర్. ఎస్, మాధురి అయిపోతుంది నాన్న, ఇంకొక 10-15 మినిట్స్లో క్లాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక 10 మినిట్స్ ఉండండి. జశ్వంత్ స్టూడియో. సో డబ్ల్యూబీసీ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు, ఇట్ క్యాన్ బి అ వెరీ సింపుల్ కామన్ కోల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీ డిజీజ్. ఓకే, సో ఇన్ఫెక్షియస్ స్టేజ్లో blood will release more and more WBC. It will produce more WBC. WBC number increase అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు బ్లడ్ రిపోర్ట్ చూసి ఉంటే అక్కడ చూస్తారు, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు WBC నంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, WBC వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకు అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సరే, ఈ WBC చేసేది ఏంటి? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ది ఇన్ఫెక్షన్. ఫారిన్ మెటీరియల్స్ లైక్ వైరస్, బ్యాక్టీరియా, all these things ni like against lo adi fight chestadi. WBC is like a defense ante immune system is defense system kada mana body lo. So WBC is a part of that. Maths class, Pramila, maths class will be there in the evening 7 o'clock. Blood vessels supply the blood to heart muscles. Okay, now comes the most interesting question here. పాపం హార్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. హార్ట్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ బ్లడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. కానీ పాపం హార్ట్ కి కూడా బ్లడ్ కావాలి కదా. హార్ట్ కూడా ఒక మస్క్యులర్ ఆర్గన్, అది కూడా పని చేయాలంటే దానికి కూడా బ్లడ్ అవసరం, ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కావాలి కదా హార్ట్ కి. సో విచ్ పార్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సప్లైయింగ్ బ్లడ్ టు ది హార్ట్? హార్ట్ కి బ్లడ్ సప్లై చేసే బ్లడ్ వెసల్ పేరేంటి? ఓకే, సో హార్ట్ ఈస్ సప్లైయింగ్ బ్లడ్ టు ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ. కానీ విచ్ పార్ట్ ఈస్ సప్లైయింగ్ బ్లడ్ టు ది హార్ట్? క్రేజీ క్రికెటర్. ఓకే మ్యామ్, ఆర్బీసీ బ్లడ్ వెసల్ నుంచి రాదు కదా. దెన్ yes, Vivek has a beautiful doubt here, very good doubt. So oxygen and see, RBC is carrying the oxygen. RBC లో ఉన్న hemoglobin is carrying the oxygen. కానీ ఆ సెల్స్ ఆర్ టిష్యూ దగ్గరికి రాగానే హీమోగ్లోబిన్ నుంచి ఆక్సిజన్ సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఆ ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా, ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది కదా, అది మళ్ళీ సెపరేట్ అవుతుంది, హీమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ కమ్స్ అవుట్ త్రూ ద ప్లాజ్మా, ఇట్ కమ్స్ టు ద టిష్యూస్. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఆ నందిని? నో, ఆప్షన్ బి కాదు, ఆప్షన్ బి కాదు. ఇఫ్ వన్ స్టూడెంట్ సేస్ ఆప్షన్ బి, ఎవ్రీబడి విల్ ఫాలో దాట్. ఎందుకట్లా? యూ షుడ్ నో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ది ఆ ఆప్షన్ బి కాదు. సంతోషి? నో. ఎస్, జాను ఇస్ రైట్. దాట్స్ కరోనరీ వెసల్. ఓకే, సో కరోనరీ ఆర్టరీ విల్ సప్లై బ్లడ్ టు ది హార్ట్ మసిల్స్. కరోనరీ అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద హార్ట్. హార్ట్ దగ్గర ఉన్న వెసల్స్, దాని పేరు యూజువల్లీ దే రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ కరోనరీ. ఇఫ్ లంగ్స్ రిలేటెడ్ ఉంటే దట్ ఈస్ పల్మనరీ. ఓకే, సో కరోనరీ మసిల్స్, కరోనరీ ఆర్టరీస్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బ్లడ్ టు ది హార్ట్. ఓకే,
కృష్ణవేణి 8th క్లాస్ బయాలజీ క్లాసెస్ కావాలా? ఓకే, తులసి ఏమైంది? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిగార్డింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, వాట్ ఈస్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ హెల్దీ యంగ్ అడల్ట్? సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏంటి? బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్, హౌ డు యూ రైట్ ద ఫార్ములా? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ divided by diastolic pressure, isn't it? Ade kada blood pressure. So systolic pressure by diastolic pressure is nothing but blood pressure. Okay, so here the question is, systolic pressure enti, number enti systolic pressure di. Obviously if you know the BP value you can say. కృష్ణవేణి, we will try for that నానా. ప్రస్తుతానికి అయితే 9th and 10th classes కోసం జరుగుతుంది. సో if you are a JEE aspirant or NEET aspirant, you can follow this 9th and 10th classes also, Krishnaveni, if you are interested. ఎందుకంటే these are the basic classes for NEET and JEE. Okay, Janu Manmohan Reddy, you are back after a long time. Option 4, systolic. Yes, systolic is 120 by 120. So systolic 120 and diastolic 80. Systolic pressure by diastolic pressure is nothing but blood pressure. And ikkada unit enti mmHg. That is also important. 120 by 80 mmHg. Pressure ante daniki oka unit undali kada. So blood pressure gurtu pettukondi, systolic pressure by diastolic pressure. సిస్టోలిక్ ఏంటి? హార్ట్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అది సిస్టోల్ అంటారు దాన్ని. అండ్ హార్ట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిలాక్సింగ్ ఇట్ ఈస్ డయాస్టోల్. హార్ట్ రిలాక్స్ ఎందుకు అవుతుంది? హార్ట్ మసిల్స్, సో దాట్ బ్లడ్ క్యాన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ ద హార్ట్. హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? బికాస్ బ్లడ్ హ్యాస్ టు బి పంప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హార్ట్, అప్పుడు కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సరేనా? Jashwant, after this class, which subject? After this class, evening you have, please check the schedule, Nana. Okay, Manmohan, no issues. Next question, in plants, water and minerals are transported by dash. So, water and mineral transportation kosam, avascular tissue is helpful. Alage, food transportation kosam, which vascular tissue is helpful? You have to remember. Come on, tell me the answer. Easy question. Very simple question. Yes, systolic pressure 120 mmHg, diastolic pressure 80 mmHg. Shravani Reddy, NEET Foundation classes. All these classes also you can go through once. This will help you for NEET Foundation also. Surya Nandini, yes. Xylem. Yes, answer is xylem. Very good, Madhuri. So xylem helps in water and mineral transportation. Phloem helps in food transportation. Ee food transportation em kaadu, this is nothing but glucose. Okay. Correct order of pulmonary cycle. So double circulation lo we have two pathways, pulmonary cycle and systemic cycle. Okay. So pulmonary pathway is between what and what? Alage systemic is between which two parts? Adi meeru correct ga ikkada cheppali nana. Okay, pulmonary cycle. So double circulation lo two pathways will be there, pulmonary circulation and systemic circulation. Together it is double circulation. Ma'am, I have a scribe in 9th class. I go to write 10th class of 10th, brother. Okay, Sharvari, fine. Ma'am, for food, phloem and for xylem. Yes, Surya Nandini. Ma'am, where can we check the schedule? Jashwant, schedule ante ipudu YouTube open cheyagane upcoming sessions untai kada. Aa upcoming sessions ni okasari check cheyandi. Ade upcoming sessions lo ఈ రోజు ఈవినింగ్ విచ్ సెషన్స్ ఆర్ దేర్ అని మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం నందిని. హియర్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పల్మనరీ సైకిల్ అంటే, లెట్ మీ బ్రీఫ్ యూ అగైన్ దిస్ వన్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద హార్ట్, హియర్ వీ హ్యావ్ ద లంగ్స్ అండ్ హియర్ tissue or body part. Okay,
సో ఇక్కడ బేసికలీ జరిగేది ఏంటి, లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే దట్ ఈస్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, అండ్ హార్ట్ అండ్ బాడీ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, దట్ ఈస్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటే దిస్ అప్పర్ పార్ట్, ఓకే, లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో జరిగే సర్క్యులేషన్. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, పల్మనరీ ఆర్టరీ, లంగ్స్. Okay, so now you see here, this is nothing but left auricle, left ventricle, this is RA and this is RV, isn't it? Now you see here, okay, Itachi, Pooja for you, tell me the answer. Bhanu option B ya chuddam. So left ventricle nunchi pulmonary artery, asalu left ventricle nunchi pulmonary artery asalu undavu kada. After left ventricle what you have is aorta. So ikkade ee option wrong అయిపోయింది అంతే. సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం, రైట్ వెంట్రికల్ టు పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, ఈ రైట్ వెంట్రికల్ ఉంది కదా, రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి నెక్స్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఓన్లీ, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ లంగ్స్, ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్. లంగ్స్ తర్వాత ఓకే, ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ పల్మనరీ వెయిన్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు left ventricle, left atrium. So this is correct. Option B is correct. Okay. Cherry. Okay. Yes, yes, Madhuri, Varun, option B is correct. Lakshmi, option B is correct. ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ తర్వాత పల్మనరీ ఆర్టరీ రాదు నాన్న, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ షుడ్ లీడ్ టు అయోటా. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఏ బ్లడ్ వెసల్ అరైజ్ అవుతుంది, అయోటా కదా. ఓకే, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ పల్మనరీ ఆర్టరీ నో, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ తర్వాత యాక్చువల్లీ అయోటా షుడ్ కమ్, కానీ ఒక్క ఆప్షన్ లో కూడా అయోటా లేదు కాబట్టి ఆల్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. క్లియర్. రిమూవింగ్ రింగ్ ఆఫ్ బార్క్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఒక రింగ్ ఆఫ్ బార్క్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది నాన్న. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద స్టెమ్, ఈ స్టెమ్ లో ఒక రింగ్ ఆఫ్ బార్క్, ఇలా ఒక దగ్గర బార్క్ ని కట్ చేసి రిమూవ్ చేసేస్తారు. సో అక్కడ కండక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది, బికాస్ కండక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ ఈస్ డన్ బై ఫ్లోయమ్. అది మనం తెలుసుకోవాలంటే దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో దిస్ యాక్చువల్లీ ప్రూవ్స్ దట్ కండక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ ఈస్ బై ఫ్లోయమ్. షుగర్ అంటే గ్లూకోజ్. ప్లాంట్ లో ఫుడ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ బై ది లైక్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే బై ఫ్లోయమ్. ఫ్లోయమ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద గ్లూకోజ్. సో దాట్ గ్లూకోజ్ అంటే షుగరే కదా. So that can be proved by this ring of bark experiment. Clear? Yes, Shravani, you are right. Phloem is the right answer. Surya Nandini also right. Phloem is the right answer. Next. Okay, next question. Same level. So we are done with the questions. So this experiment we have to study. Eat 5-star and do nothing kadu. Eat 5-star and read all the 5-star questions. Okay. Clear everybody? So with this we complete it here. Tomorrow I will be giving you the important 1 mark, 2 marks and 4 mark questions, alage essay question ante 6 marks or 8 mark questions from transportation. So tomorrow 10 o'clock session you all have to attend. Okay, so tomorrow we have a session at 10 a.m. Here what we are going to discuss, all the 1 mark question, 2 mark question, 4 marks and 6 marks or 8 marks. Okay, 8 marks for AP students and 6 marks for TS students. Actually TS students, all your question paper pattern is going to change this year. Update raagane I will be explaining you, giving you the update. Endukante from this year they are going to remove the internal marks. Telangana board students ki ee year nunchi internal marks anedi undavu kada, because there will not be any internal marks. Paper ipudu 100 marks avakapotundi. సో 100 మార్క్స్ అయితే మీ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇటాచి హోంవర్క్ ఎలా పెట్టాలంటే టెలిగ్రామ్ లో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద హోంవర్క్ త్రూ టెలిగ్రామ్. ఫైన్. వివేక్, క్విజ్ లో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే క్విజ్
సెషన్ లో చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. దట్స్ ఆల్, వెరీ సింపుల్. సో ట్యూస్డే రోజు క్విజ్ సెషన్ షెడ్యూల్ అవుతుంది కదా. సెషన్ షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత అక్కడ పైన చాట్ బాక్స్, లైవ్ చాట్ పైన మీకు ఒక లింక్ కనపడుతుంది. లేకపోతే లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. Okay, Kanna, so you're giving a heart for this session. Thank you. So all of you fast ga session ni like cheseyandi, right? And let's meet tomorrow for another session on this particular chapter. Tomorrow will be the last session for transportation. After transportation, Monday or Tuesday roju, we will be starting excretion topic. Okay, so either on Monday or on Tuesday, let's begin excretion chapter. Jashwant, evening classes we will have it once your school starts. School start aithe evening classes untundi. Ippudu summer vacation kabatti we are taking classes in the morning also. అవును ఇటాచి నా టెలిగ్రామ్ ఐడికి మీరు హోంవర్క్ డైరెక్ట్ గా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, శ్రావణి, యూ వాంట్ హోంవర్క్ ఫర్ టుడే? డూ వన్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఆల్రెడీ రాస్తారు కదా. ఈ చాప్టర్ లో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ మీరు ఒక పని చేయండి, డబుల్ సర్క్యులేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ హోంవర్క్ ఫర్ టుడే. ఫైన్. సో బోత్ కార్డియాక్ సైకిల్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఇంకా double circulation. These two you can take as today's homework. Okay, elago tomorrow session lo I'll be showing you today's homework. Cheppanu kada starting of the session lo pair cheppanu. So వాళ్ళు homework submit చేశారు కాబట్టి all those names I have told today. రేపు చూపిస్తాను homework ni. Okay, yes, Vivek, session is completed. Thank you. Lanya, I missed your name kada. ఓకే, జెసికా, మనోజ్, సూర్యనందిని. సో మీరు అందరూ, నందిని టెలిగ్రామ్ లింక్ రావట్లేదా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఓపెన్ చేయండి. అండ్ ఇన్ దిస్ యూ గో టు ద లైవ్ సెషన్. ఓకే, సో లైవ్ సెషన్ లో suppose this is the live session going on, right? ఈ పర్టికులర్ లైవ్ సెషన్ కింద చూడండి, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మోర్ అని ఉంటుంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దట్ మోర్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్. హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి, టెలిగ్రామ్ ఐడి, వాట్సాప్ లింక్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ ఉంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. మీరు అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా మీరు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 లో జాయిన్ అయిపోతారు. ఫోన్ లో అయితే ఐ కెన్ షో యూ, ప్యానెల్ లో జాయిన్ అయి లేదు కదా టెలిగ్రామ్ లో, సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. బట్ దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ ఐడి ఇక్కడ ఉంది, టెలిగ్రామ్ లింక్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఆన్ ద టెలిగ్రామ్. టెలిగ్రామ్ లో ఛానల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ డే సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నేను ఒక లింక్ షేర్ చేస్తాను, విచ్ యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 అని ఐడి రాసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మై ఐడి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెసేజ్ మీ ఫ్రమ్ దాట్ ఐడి. ఓకే, లేకపోతే వేదాంతు చాట్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ మాట్లాడతారు. సో అక్కడ కూడా మీరు మెసేజ్ చేయండి, ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ మీకు హెల్ప్ చేస్తారు టు ఫైండ్ అవుట్ మై ఐడి. లేకపోతే ఇఫ్ ఐ సీ ద మెసేజ్ ఐ విల్ రిప్లై టు దాట్. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ కాదు ఇటాచి, కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ కాదు, అది అసలు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్ కాదు. ఓకే, yes Janu, this session is useful for TS Polyset also. Okay, so transportation we have completed 4 sessions. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ సెషన్ మీరు ఫస్ట్ అది చూడాలి. సో దిస్ వన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫస్ట్ సెషన్ లో ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ గురించి, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏంటి, అలాగే ఐ హావ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ different types of blood cells. Okay, platelets, WBC, అవన్నీ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదే ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇది చూసిన తర్వాత గో టు దిస్ టాపిక్, హ్యూమన్ హార్ట్. వేర్ ఇస్ హ్యూమన్ హార్ట్?
Transportation tarvata next topic is human heart. Nana, 1 minute. Yes, this one. This human heart session is very important. This is the second class of transportation, human heart. Human heart చూసిన తర్వాత you can watch this one. Transportation in plants. Plants లో transportation. ఈ session. Okay. These are the 3 sessions for transportation. దాని తర్వాత ఈ రోజు మనం MCQs ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాము. ప్లస్ MCQs తో పాటు we also did like tomorrow we will be discussing the important questions. Okay. So tomorrow we will be discussing. Yes, ఇంకా షెడ్యూల్ అవ్వలేదు అది. సో రేపటి సెషన్ లో ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అలాగే 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఫైన్, చలో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. టిల్ దెన్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ ఇంకా సెషన్ ని ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా సెషన్ కాదు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ లో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. సో టైమ్ టు టైమ్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ కావాలంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయండి టు గెట్ ఆల్ ది నోటిఫికేషన్స్. అండ్ వీఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్. సో మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆర్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, వాట్సాప్ లో మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని దొరుకుతుంది. సో ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ జాయిన్ అవ్వండి. ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యూ హ్యావ్ లింక్స్ ఫర్ ఆల్ దిస్ గ్రూప్స్. ఫైన్, చలో బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. సీ యూ ఆల్ టుమారో. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Yes, Jessica. Chalo, bye everybody. Yes, Lakshmi.